आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थी या सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि पुढील उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाकडे बोलूया. कवी सुधीर मोघे असे म्हणतात, तिथे अंधाराचे जाळे झाले मोकळे आकाश, तरी कोऱ्यातून आहे एक प्रकाश प्रकाश. प्रज्वलित असलेले दीप हा प्रकाशाचा स्रोत आहे आणि प्रकाश हा ज्ञानाचा स्रोत आहे. अखंड तेवत असलेल्या चैतन्य स्वरूपापासून ज्ञानाची प्राप्ती होणे आणि उच्च मानवी मूल्याची स्थापना होणे हा दीप प्रज्वलनाचा हेतू असतो. आणि हा ज्ञानदीप प्रज्वलित करून आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात या ठिकाणी करतोय. उपस्थित मंचावरील सर्व मान्यवर, प्रमुख अतिथी, उद्घाटक या सर्वांना मी या ठिकाणी विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण दीप प्रज्वलन करून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन या ठिकाणी. मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय अतिथी, या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उद्घाटक म्हणून लाभलेले प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी दत्ता, प्राचार्य एनके कॉलेज मालाड मुंबई. त्याचबरोबर उपस्थित डॉक्टर हेमंत पेडणेकर, माजी प्राचार्य एसडी कॉलेज पालघर. प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकूर देसाई, भौगोलिक विभाग प्रमुख, महाविद्यालय. संस्थेचे पदाधिकारी सन्माननीय अमोलभाई मुठाला, चेअरमन CMIT. त्याचबरोबर सन्माननीय उत्तमजी जैन, संचालक CMIT. या सर्व उपस्थित मान्यवरांना मी विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण तमसोमा ज्योतिर्गमय, अज्ञानाच्या अंधाराकडून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे घेऊन जाण्याचं काम हे ज्योत आपल्याला करत असते. या ज्योतीला मान्यवरांच्या शुभ हस्ते प्रज्वलित करण्यात या ठिकाणी येत आहे. सन्माननीय अमोलभाई मुठाला, चेअरमन CMIT. सन्माननीय डॉक्टर वनकेश, डायरेक्टर मदन महेश्वरा इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट. सन्माननीय उत्तमजी जैन, संचालक CMIT. या सर्व मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर गोपी मॅडम, या सर्व मान्यवरांच्या हस्ते मान्यवरांना विनंती करतो. आजच्या या 2 दिवसीय बहुविध शाखीय राष्ट्रीय परिषदेसाठी उपस्थित व आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन सन्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी दत्ता मॅडम, प्राचार्य एनके कॉलेज मालाड, हे या ठिकाणी आवर्जून वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित आहे. सर्वप्रथम आपण सहजीवन शिक्षण संस्था, ICS महाविद्यालय खेड व ऑर्गनायझिंग कमिटी टुडे मल्टीडिसिप्लिनरी नॅशनल कॉन्फरन्स याच्या वतीने उपस्थितांचं स्वागत या ठिकाणी, स्वागत आणि सत्कार या ठिकाणी करतोय. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित प्रमुख अतिथी व या कार्यक्रमाचे उद्घाटक सन्माननीय डॉक्टर मौसमी दत्ता मॅडम, प्राचार्य एनके कॉलेज मालाड यांचा सर्वप्रथम आपण महाविद्यालयाच्या स्वागत करूया. महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर आपल्या शुभ हस्ते मॅडमचा सत्कार व सन्मान या ठिकाणी करावा. कालच बोलता बोलता सहज समजलं की मॅडमच्या संदर्भात बोलत असताना एक गोष्ट लक्षात आली, महाराष्ट्रामध्ये ज्या वेळेला नॅटचं मूल्यांकनाची सुरुवात झाली त्या पहिल्याच राऊंड मध्ये पूर्ण धाडस करून आपल्या महाविद्यालयाला पहिल्याच राऊंड मध्ये A ग्रेड करून देण्याचं कर्तव्य मॅडम पार पडलं. मॅडमने तयार केलेला SSR होता, तो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आदर्श SSR म्हणून सर्वांनाच त्या ठिकाणी वापरण्यात आला होता. असं कर्तव्य का प्राचार्य उद्घाटक म्हणून या ठिकाणी लाभले. त्यानंतर उपस्थित डॉक्टर हेमंत पेडणेकर सर, माजी प्राचार्य SD कॉलेज पालघर, यांचे आपण या ठिकाणी संस्था महाविद्यालयाच्या वतीने
स्वागत करतोय. सन्माननीय अमोलभाई तुकाला चेअरमन CMIT यांना मी विनंती करतो की मान्यवरांचं स्वागत शाल स्टेपल पुष्पगुच्छ आणि मौनपत्र देऊन या ठिकाणी. सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर हेमंत टेकडेकर मुस्लिम कॉलेज पालघर. उपस्थित मान्यवरांपैकी प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकूर देसाई सर यांचाही आपण संस्था व महाविद्यालयाच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करतोय. सन्माननीय उत्तम जैन संचालक CMIT यांना विनंती करतो ठाकूर देसाई सरांचं स्वागत व सन्मान या ठिकाणी करावा. प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकूर देसाई भूगोल विभाग त्यांनाही आपण त्या ठिकाणी स्वागत करूया. प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपण बघतो बरेचसे मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर दुसरे आमचे नेहमी डॉक्टर सीतापुरे सर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचाही आपण पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करतोय. अमोल पाटील सरांना विनंती करतो त्यांनी अर्थशास्त्राचे गाडे अभ्यासक आमचे सरकारी मित्र सीतापुरे सर त्याचबरोबर एक शेवटचा सत्कार आपण प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये विद्यार्थ्यांपैकी करतोय. उपस्थित बरेचसे इतर संशोधक विद्यार्थी आहेत, अंडर ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी महिला महाविद्यालय दापोलीच्या एका विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी आणि एक विद्यार्थी समोर या कृपया. विद्यार्थी व त्यांच्या सोबत आलेले त्यांचे मार्गदर्शक शिक्षक या दोघांचा महाविद्यालयाचे प्राचार्य मॅडमना विनंती करतो की आपल्या अत्यंत मोठ्या संख्येने कमी कालावधीमध्ये
त्या महिला महाविद्यालयाचे बरेचसे विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यामुळे त्यांचे आपण या ठिकाणी स्वागत. त्या स्वागताच्या कार्यक्रमानंतर आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित मान्यवरांचं आपण एका दोघांचं मनोगत या ठिकाणी घेतोय. बराचसा वेळ या ठिकाणी झाला, फारसा वेळ न लागता त्या मनोगतापूर्वी आजचा हा जो आपला आपण हे आयोजित करण्यात आलेलं आहे. या कॉन्फरन्सच्या बाकी संदर्भामध्ये म्हणजे या कॉन्फरन्सची थोडीशी माहिती आणि या नियोजनाबद्दल व्यक्त होण्यासाठी मी आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर अनिता आपटे मॅडम यांना विनंती करतो या कार्यक्रमात अनिता आपटे मॅडम प्राचार्य एसएस महाविद्यालय. Thank you, sir. It's already late, so once again I welcome all of you on the inauguration ceremony of our today's national conference on the theme which we have taken because it's today's time. We have to be aware about what is happening in our surrounding. So the theme of this today's conference is climate change, natural disasters, tourism and sustainable development, which are current. At the same time, it is our local problem also. Because Konkan is depending upon tourism, but in last few years, we are experiencing different types of natural disasters. Climate change is also taking place, so it is going to affect on our entire life as well as on the environment also. So on the behalf of our institute, I would like to welcome all the dignitaries which have come from Mumbai as well as Ratnagiri and all of you, because if I am going to introduce all the dignitaries, they are very well known in their field, but it's my duty to give brief information. Moshmi Datta, she is principal of Nagindas Khandwala College. At the same time, she is also a good researcher in India as well as in abroad. She is going for research purpose and research lectures also. Another person who is retired by age but not retired by his work, Dr. Hemant Pednekar sir, every geographer from Maharashtra and India knowing him for his active participation in different types of activities. So I would like to welcome Dr. Pednekar sir in our institution because he is guiding our students also in the same time. Then third person who is today present is from Gopte Sobrekar College, Dr. Thakur Desai sir. He is also professor in geography as well as he is also good researcher because his mastery is physical geography. Many people are there in India who are known as an expert in physical geography. So he has the background of physical geography, coastal research he is continuously doing on, and I welcome him also on the behalf of our institution as well as our today's guest. Because of some issues, our two persons who were coming here, management representative, our executive presidents and our CDC chairman, they are not available, but their wishes are with us, and if time permit, they are going to visit in today's our program. So once again, I welcome all of you, and I'm very much thankful to ICSSR also, who have sponsored us for this today's national conference, because their support, without their support, we cannot conduct this type of grand ceremony. Still, registrations are going on. So more than 110 something registrations have been registered to 10 o'clock, and still people are registering. We have conducted this conference
offline mode as well as online mode. Because it is not possible to come here everybody, and lot of problems are there. Exams are going on today. 10th exam has started, 12th exams has already started. So people were requested us. There is online if availability will also join, and we are delivering this our schedule and entire today's and tomorrow's program on Zoom also as well as YouTube channel also. Once again, I am very much thankful to all of you for coming from Mumbai or Ratnagiri, and I will hand over for next program to Bhaler also. Thank you once again. Thank you. Thank you so much for your introductory speech. Now, I would like to request Dr. Heman Pedekar sir, retired principal, to address the conference. Heman Pedekar sir. मान्यवर यहाँ के स्टूडेंट्स तो मेरे को कहना है कि एक बात बोलूं कि नहीं तो वैसे मन में आता है लेकिन बोल देता अभी अनीता की डॉक्टर अनीता की मैडम ने औषधि दत्ता के इससे उम्र में थोड़ी कम है और लेकिन जब से वो तब से मैंने हालांकि वो इतनी रिच है कि कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, लेकिन उनका जो डिवोशन डेडिकेशन है एजुकेशन के प्रति, अपने कॉलेज के प्रति, अपने स्टूडेंट्स के प्रति या कोई भी, तो मुझे लगता है शी इज अ आइडियल पर्सन एंड शी गॉट मेनी वर्क एंड तो एक बार आज भी वो आई है बहुत पेनफुल फिर भी वो अपना प्रोग्राम के लिए या अपने किसी को मदद होती है मेरे तो मैं करूँगी, मैं रुकूंगी नहीं, इसके लिए वो आई है। तो मेरे लिए वो यही है कि बस उनका जो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम हमारे पर्सनल वजह से या मैनेजमेंट ऐसे है वैसे है वैसे इसमें हम खोए हुए रहते, लेकिन उसके पर आगे भी कुछ है। So beyond our personal grudges, greed and something, we should learn something from such people, and that is the best thing. Regarding today's our theme, say climate change, everything can be managed. Gandhiji has given us the message, Earth has sufficient resources to fulfill the need of everyone, but not everyone of everyone. और साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सत्य। तो श्रद्धा जो है अगर हम कॉलेज में काम करते हैं, so we should have faith in our management, or management should have faith in principal and teachers. We should have faith in our students. Students should have faith in their teachers, parents and so on. तो ये जो श्रद्धा है हमारा अच्छा ही होगा, अच्छा ही कर रहे हैं, अगर ये मन में रहेगा, मेरे सब दोस्त अच्छे सब आएंगे, अगर मन में से निकाली जाए तो हम अपने जो गोल है उसमें फोकस करते हैं। और दूसरा है सबूरी, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी तो माहौल बहुत खराब हुआ है, इंटरनेट है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, और उस जमाने में वो बात समझ में नहीं आती, पेरेंट्स बोलते टीचर बोलते फिर भी वो उनके जवानी बार बार नहीं आती। सबूरी ध्यान रखो, सबूरी आपको सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन आज आपका काम जो है श्रद्धा से आप पढ़ाई करो, अपने गोल पे फोकस करो तो आपको कामयाबी जरूर। So friends, thank you very much for giving me time, and it's an excellent say function, and we should try to take maximum out of it. So that's all. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable and motivational speech to the students. Now, I would like to request Honorable Jay, Director, CMIT, to give the message for this conference. सन्मान्य व्यासपीठ आणि या परिसंवादाला कॉन्फरन्सला उपस्थित असलेले सगळेच
माननीय व्यक्ती मैडम ने इंग्लिश शुरू किया था, सर ने हिंदी बोला, इसलिए मैंने बोला बोल सकता हूँ। मैंने मराठी बोलना मुझे समझा, मैं हिंदी बोल सकता हूँ तब भाषा समझ आहे. आणि मी परवा केली होती याचे मी मराठी मी प्रतिनिधित्व करत असलो आता बँकिंग कंपनीचं, तरी मी मला भाग्यवान समजतो की अशा प्रकारच्या परिसंवादाला म्हणजे मी इथे उपस्थित आहे. इतकी मोठी आमच्या ठाकूरदेसाई सरांचं नाव मी आपण कातळ शिल्पावरती नाव तेव्हापासून तुमचं नाव मी ऐकतोय. मला वाटतं त्या ह्या कॉन्फरन्समध्ये विषय सुद्धा आहे आपला वाक्यार्थ तेव्हापासून उत्सुकता होती तुम्हाला भेटण्याची. आणि या निमित्ताने सगळे इथे आलेले पाहुणे जाणून घेतले आणि मग माझ्या लक्षात आलं व्यक्ती ते समष्टी या सगळ्याच विकासाचं ध्येय घेतलेलं सहजीवन शिक्षण संस्थेमध्ये इतकी डोंगरावडी माणसं येऊन आमच्या त्यांच्या कार्याचा डोंगर त्यांनी उभा करायला हे सगळे म्हणून आमच्याकडे आले आणि ते स्वतः आता साथ घालत आहेत संपूर्ण संस्थेला आणि त्या सगळ्या लोकांना की सस्टेनेबल विकास, शाश्वत विकास हा नक्की कुठे आहे. सरांनी आता गांधीचं उदाहरण दिलं खेड्याकडे चालत सांगितलंच होतं, पण त्या पर्यावरण रक्षणाचे सगळे तुम्ही ते कार्बन क्रेडिट नुसतं पैसे देऊन होत नाहीये, हे इंटरनॅशनल कमिटीला सांगायची गरज आहे. कार्बन क्रेडिट प्रत्यक्षात आणायचं असेल तर तुम्हाला तो माणूस जे करतोय ना त्याला तुम्हाला समृद्ध करायला लागेल तर ते होईल. म्हणून अशा प्रकारच्या परिसंवादाचं आयोजन होणं गरजेचं आहे आणि ते आमच्या या संस्थेच्या परिसरात होते. यापेक्षा मी स्वतःला भाग्यवान समजत नाही, आमची संस्था त्यानिमित्ताने भाग्यवान आहे असं मी म्हणतो. युवानो हरारे असतील, ज्ञानेश्वर असतील आणि आपल्याचे युवानो हरारे असतील, त्या सगळ्यांनी मानववंशशास्त्राचा खूप अभ्यास केला आणि काहीतरी लिहिलेलं आहे. त्या सगळ्यात लिहिल्यानंतर डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत खरा की आत्ताच जे आपण माणसं जे वागतायत तर एका माणसाने त्यातल्याच एकाने एक लिहून ठेवलं होते कदाचित माणूस हा मुळात परग्रहावरून आलेला इथे पृथ्वीवरती आलेला असावा, तो इथला नाहीच. इतकी कृतज्ञपणे वागतायत लोक पर्यावरणाशी आणि पृथ्वीशी, असं त्यांनी ते तीव्रपणे भावना व्यक्त करण्यासाठी लिहिलं होतं. तेव्हा जाणीव झाली की ह्या सगळ्या गोष्टी मानव निर्मित आहेत आणि त्या शाश्वत ठेवायच्या असतील तर मानव विकसित झाला पाहिजे. त्या मानवाकडे तो दृष्टिकोन आला पाहिजे, तो अवेअरनेस आला पाहिजे आणि पर्यावरणाकरता दक्ष असला पाहिजे. तर आपण शाश्वत विकासाकडे जाऊ आणि आपल्या वसुंधरेचं रक्षण करू. हे त्यातलं सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. शुभेच्छा देण्या एवढा मी मोठा नाहीये, या परिसंवादात भाग घेणे किंवा ऐकण्या एवढा सुद्धा मी मोठा नाहीये. कदाचित अलाव केलं तर मला मी बसेन इथे जेणेकरून मलाही काहीतरी चालना मिळेल. तर आपण सगळे समृद्ध होऊन आपल्या पर्यावरणासाठी कटिबद्ध राहूया आणि त्यासाठी मी शुभेच्छा म्हणजे तुमच्या सोबत असेल. मला सांगायचं मी कचरा कपडा टाकलाय तू उचल, मी प्लास्टिक टाकलंय तू उचल, मी नक्की त्या कार्यकर्त्याचे भूमिका असेल. तुम्ही मला फक्त गाईड म्हणून उद्या काम कराल. आशा आहे या कॉन्फरन्स नंतर तुम्ही सगळे आम्हाला गाईड करण्यासाठी सज्ज असाल. समृद्ध कोकण आणि समृद्ध भारतासाठी शुभेच्छा. या परिसंवादासाठी तर शुभेच्छाच आहेत मला. विद्यार्थी आहे आज ते संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून आम्ही आहेत, ते त्यांचा आणि आमचे भाग्य आहे. देशाने तसे एक व्यावसायिक आहेत मॅडम ते, पण साहित्य क्षेत्रामध्ये आणि अभ्यास चांगला नवीन नवीन काहीतरी गोष्टी सांगतात निर्माण होईल अशा पद्धतीचा आपण त्याबद्दल या
आजच्या अध्यक्ष सन्माननीय अमोलभाई गुटाला Multidisciplinary. It's a great pleasure to welcome all of you on behalf of this institute. In such a great by our institute, by Dr. Anita Avdi Madam, essential makes we are going to understand from experts how we will try to sustain and get a better environment for our future generations. They are here to guide us. They have come from far distance and share their valuable knowledge with us. And I think it is our duty to share this knowledge with the younger generations to make others aware. So it is our responsibility now to learn, understand, and help the society at large to have a sustainable, better environment for a brighter future. We all are facing so many challenges now, and the topics selected are so relevant for the future. My best wishes to all of you, and I think it will be a very successful conference, and we will learn about this. Thank you. Thank you so much. Now the last part of this program explains the word of thanks for all the words. Now I request Dr. Amon producer organizers to take this one to explain the word of thanks. धन्यवाद सर. आजपासून सुरू होत असणाऱ्या या 2 दिवसीय नॅशनल कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने उद्घाटनासाठी उद्घाटक म्हणून लाभलेल्या प्राचार्य डॉक्टर मोसमे दत्ता मॅडम यांचे महाविद्यालय मला मुंबई यांचं मी आपल्या सहजीवन शिक्षण संस्थेच्या वतीने मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच आजच्या या उद्घाटनपर कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असणारे माजी प्राचार्य डॉक्टर हेमंत पेडणेकर सर, एमडी कॉलेज पालघर, तसेच भूगोल विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र ठाकूर देसाई सर, गोखले कॉलेज रत्नागिरी यांचेही मी आपल्या सहजीवन शिक्षण संस्थेच्या वतीने या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व आपल्या ITCS BMBC संचालक सन्माननीय अमोलभाई गुटाला साहेब यांचे मी आपल्या या महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. तसेच आपल्या ITCS BMBC संचालक सन्माननीय उत्तम कुमार जैन साहेब यांनीही आज या उद्घाटनपर कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचं महाविद्यालयाच्या वतीने या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. हा जो कॉन्फरन्स जे काही आपण या ठिकाणी अनुभवणार आहात त्याच्या पाठीमागे सर्वस्वी या कॉन्फरन्सच्या कन्व्हेनर तसेच आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर अनिता आवटी मॅडम यांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि ऑफलाईन या ठिकाणी उपस्थित असणारे विविध महाविद्यालयातून विविध विभागातून आलेले सर्व पार्टिसिपंट्स आणि ऑनलाईन उपस्थित असणारे सर्व पार्टिसिपंट्स मी या ठिकाणी सहजीवन शिक्षण संस्थेच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. व आपल्या MBA कॉलेजचे डायरेक्टर सन्माननीय डॉक्टर बंगे सर यांचंही मी या ठिकाणी ICS महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो. हा उद्घाटनपर कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला असं अध्यक्षांच्या वतीने या ठिकाणी जाहीर करतो. यानंतर लागलीच आपला पुढील शेड्यूल नुसार पुढील प्रोग्राम या ठिकाणी सुरू होईल. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. धन्यवाद. धन्यवाद. Screen
सर्व पाठ
the positive points, putting a recommendation is very easy, but we have to understand really it can be done or not. Before I start, I have to excuse myself because I can understand Marathi, I cannot speak Marathi. I have to excuse myself. My Hindi is very bad. So I can speak Hindi, but not in the technical things. So I will be speaking only in English. So today, as I said, that we will be talking on green buildings and the need of the hour. And why I'm sitting in this position, because we have got online also, Zoom also. So I think all the participants, 110 registrations are watching me. So I have to be in this odd position. But every one of you, can you see me? I can see everyone. Yes. You're able, okay, you're able to see there. That is very nice. That is very nice. Yeah. So I'm speaking today on green buildings, which is the need of the hour. Presentation. Yeah, my flow of अच्छा, the flow of the presentation is, I will start with introduction, history of green building. ये concept आया किधर से है? History of green building, the importance and applications, of green building, the limitations. Otherwise, all buildings will be green buildings now. There must be some limitations. Limitations of green building, components of green buildings, new and the future developments which is taking place in the green buildings, the green building certifications. So what are the certifications available for these green buildings? The green building certifications which are there in the world. Actually, it is a British concept which has come. I will come to it. Which are the green buildings in India? And then I will be talking something about Mumbai and definitely something about the confidence. Yeah. So if we talk of green buildings are also known as green constructions. They're also called sustainable buildings. They're also called eco-friendly buildings. So different names has been given for green buildings. If we talk of the history of green buildings, किधर से आया ये concept of green building? From where did it come from? Actually, the concept of green building started in 1960s. It was quite early. It started in 1960s, and it was said to be an ecological architecture. What is ecological architecture? As architecture which will save the environment, which will be environment friendly. So in 1960, the concept of green building came, but hardly any people were aware of it. Even today, people are not aware of it. I'll come to it later on. So hardly any people were aware of it. In 1970s, if you look into the history, you will find that 1970 was a time of energy crisis. So there were huge energy crises all over the world, and every ecologist felt that there was a need that कुछ तो कर सकते हैं जिसके लिए energy कम use होता है. So in 1970, this concept started coming up. In 1980, there was a concept of sustainable development. What is the concept of sustainable development? Develop in such a manner. See, development is required, but develop in such a manner so that the Mother Earth is not affected. Develop in such a manner. Think and develop. So this concept of sustainable development came in. In 1990s, we find that
United Kingdom started this concept of green building, and then in later on, USA took it over. USA, just now we were talking that USA is a country where maximum energy is produced. So USA is again the country who gives out with maximum recommendations as well. But they should reduce first and then give the recommendation, but that is not happening. So now in UK and USA, this concept of green building is really coming up. So let us find out what is so special about green building. ऐसा तो नहीं हो सकता है ना रातों रात हम लोग बिल्डिंग चेंज करके ग्रीन बिल्डिंग कर लेंगे. But देखते हैं आगे जाके what is the concept of green building. Now, what are the main applications? What are the main features of green building? The main feature of green building, there are 5 main features of green building. Number 1, environmental benefit होता है. Secondly, economic benefit होता है. Third one, health and well-being होता है. Fourth one, social benefits होता है. And fifth is the regulatory compliances and certificates. What is this? Environmental benefit, resource efficiency. Definitely. आप solar energy use कर रहे हो, wind energy use कर रहे हो, rainwater harvesting हो रहा है, waste recycling is taken care of. So resource efficiency is there, energy efficiency is there, and water conservation methods are also there. In fact, whichever new buildings are coming up now, at least in MMR region, you have water harvesting facilities. That has become almost compulsory now. Economic benefits are also there. बिकॉज आप सोलर एनर्जी यूज करता है. अभी नैक में भी क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी यूज करता है ना कॉलेज. सो बिफोर का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाइए, लास्ट अभी का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाइए. सो दैट मीन्स दे वांट टू फाइंड आउट वेदर द ऑपरेशनल कॉस्ट by using renewable
I was just talking to sir that, you know, in my college, I wanted to make we cater to 12,000 students. So I was thinking of making one day as no vehicle day. But I'm not successful. Because why I'm not successful? If I do not allow the two-wheelers and four-wheelers to come to the college, every one of them will go and park on the main road, which is the SV road. If they park on the main road, there will be a call from the local police station that your students are parking on the main road. So actually, they are not coming by route number 11, that is walking. They are actually coming by vehicles and two-wheelers, but parking a distance away. So that becomes a problem. So you see, this all should be inculcated among the students. It should come from inside, that we should be, again, I'm saying, development and caring of the environment should go hand in hand. Only, but one thing is there, it should come from within, so that we can take care of the, then only your sustainable goals. Now we are speaking of 17 sustainable goals. Then only your sustainable goals can be achieved. No one can impose. One lecture on green building will not turn Mumbai to be green or the world to be green. We have to understand the importance, and all of us together in our own way should put it, then only it will happen. That is why I felt that the today's topic which has been taken is a very apt one, and I thank you once again for inviting me.
So at the outset, I would like to thank the organizers for inviting me to share whatever I know about the topic. I know that the theme of this topic is very much interdisciplinary. I avoided going into highly technical things, which I would have loved. But I thought that why not take the opportunity to bring to your notice something that we are missing and something that can be a future for this Ratnagiri and Sindh. मी बोलताना सोयीचं म्हणावं म्हणून आणि सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार उड्या मारत मराठी हिंदी हे नाही पण मराठी इंग्रजी असं बोलेल कारण ते जास्त समजणं किंवा सवयीचं झालं. आज मी बोलणार आहे ते याच्याकरता वेगळ्या विषयावर की आपल्याला कदाचित कुठेतरी वाचून माहिती असेल ऐकून माहिती असेल आणि इथे जैन जसं म्हणाले तसं की रत्नागिरी पेट्रोग्लिप्स आणि जिओग्लिप्स बद्दल खूप काही कदाचित आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल किंवा नसेलही माहिती. परंतु गेले 10-10.5 वर्ष रत्नागिरीमध्ये नवीन जिओग्लिप्स साइट्स शोधण्याचं काम मी करतो. अत्यंत योगायोगाने याचा शोध सुरू झाला आणि हे पहिल्यांदाच सगळं काही आम्ही शोधले व्हेरी क्लिअर. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटला माहिती त्याच्यामध्ये आता 132 पर्यंतची भर केली आहे. नाव वी हॅव टोटल कलेक्शन ऑफ अराउंड 1900 पिक्चर्स 1922 चित्र. या सगळ्याचा आजच्या कॉन्फरन्सच्या थीमशी संबंध काय आहे तर आजच्या कॉन्फरन्सच्या थीम मध्ये 2-3 गोष्टींबद्दलचे उल्लेख आहे. एक तर क्लायमेट चेंज बद्दल आपल्याला काहीतरी रिलेव्हन्स आहे. क्लायमेट चेंज ही गोष्ट अजिबातच नवीन नाही. It is not that we are experiencing a change in the Tibetan climate for the first time since the inception of Earth. पृथ्वी जन्माला आल्यापासून पहिल्यांदा काही हवामान बदल आतापर्यंत खूप तीव्र हवामानातले बदल होऊन गेले. मात्र पहिल्यांदाच घडणारी गोष्ट आहे ती ही आहे की आत्ताचा वेग जास्त आहे जो पूर्वी निसर्गतः जेव्हा होत होता तो फारच मंद होता आणि त्यामुळे आत्ताची सजीव सृष्टी आणि क्लायमेट चेंज त्यांना एकमेकांशी जुळवून घेण्याकरता पुरेशी उसंत We don't have enough of time to get acquainted or cope up with the pace at which the things are changing. So that is the real issue. दुसरीकडे आपण कोकणाला पर्यटन हा खूप मोठी व्यवसाय संधी म्हणून खेळते पण दापोली जवळ करते म्हणून ते आंजरले सगळ्या गावांचं भवितव्य पर्यटकांनी हे चित्र आता सुद्धा पर्यटन या व्यवसायाने बदलून टाकलं. 40 वर्षापूर्वीच्या मूळ गावाची वर्णने आपण ऐकली असतील वाचली असतील तर आपल्या लक्षात येईल की ही गावं वेगळी होती आणि आता ते खूप वेगाने बदलली 10-15 वर्षामध्ये बदलली. आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट बद्दलही आपण बोलतो. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटची की नेटिव्हिजम हा शब्द आहे. एनिथिंग which is native is likely to be sustainable. कुठलीही गोष्ट शाश्वत हवी असेल तर ती जितकी स्थानिक असेल तितकी शाश्वत असायची शक्यता वाढते आणि ती जितकी दूरची असेल तितकी ती गोष्टी अशाश्वत करत जाते. हे जगभर शोमाकरने सांगून झालंय सगळ्यांनी सांगून स्मॉल इज ब्युटिफुल पासून ते सर्व मंडळींनी जे जे काही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ग्रोथ बद्दल लिहिलं त्या सगळ्यामध्ये नेटिव्हिजम इज दी की असं वाक्य सर्वत्र येतं. तर ह्या सगळ्याला जोडणारा एक नवीन अव्हेन्यू व्हॉट वी हॅव इज दिस. आणि हे शेअर करायचं आणखीन एक कारण असं आहे की कदाचित आपल्याला माहित असेल युनायटेड नेशन्सचं युनेस्को नावाचं जे काही थिंग आहे ते वर्ल्ड हेरिटेज साईट स्टेटस आणि टू हॅव स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साईट हे जगातल्या पर्यटक आकर्षित करण्याचं एक थेट सर्टिफिकेशन असतं. ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन. तर आता ज्या साइट्स बद्दल मी तुम्हाला दाखवणार आहे त्यातल्या 9 साइट्स युनायटेड नेशनच्या वर्ल्ड हेरिटेज साईट मध्ये शॉर्टलिस्ट झाल्या. टेंटेटिव्ह लिस्टिंग 2 पायऱ्या असतात.
एक टेंटेटिव्ह लिस्टिंग असतं आणि फायनल अवॉर्ड. टेंटेटिव्ह लिस्टिंग त्यांचं ऑलरेडी भारत सरकारने प्रस्ताव दिले आणि भारत सरकार तयार करून दिले. टेंटेटिव्ह लिस्टिंग झाल्यावर आपण फायनल प्रपोजल्स करण्याचं काम चालू. सो दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू शेअर. हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याकरता म्हणून तुमची जी काही त्याच्यामध्ये सर्व चित्र आहे. त्याचं कारण मला मी अनेकदा त्या बाजूलाही बसलोय, अलीकडे जरा कमी बसलोय, पण त्यामुळे मला त्या बाजूची सर्व चित्र आहेत. याच्याबद्दलचे सगळ्यांचे अर्थ मलाही माहीत नाहीये, त्यामुळे अशी काही अपेक्षा करू नका की हे सगळं काय आहे मी एका क्षणात सांगून टाकेन. किंबहुना मी आपल्याला आवाहन करेन की याच्याबद्दल आपल्याला काही नवीन सुचलं तर ते जरूर शेअर करा. त्याचं कारण बऱ्याच गोष्टी नाही कळत. सो इट्स व्हेरी ओपन दॅट वी आर हिअर टू रीच द एंड. हे नक्की आणि स्पष्ट आहे. काही तांत्रिक बाजू आहेत ते पूर्ण टाळणारे आज बोलताना. उदाहरणार्थ त्याचं डेटिंग काय आहे, त्याची डेटिंग टेक्नॉलॉजीज काय, त्याची केमिस्ट्री काय, दॅट इज फॉर शुअर. एक मिनिट. ओके ओके. तर नॉर्मली रॉक आर्ट बद्दल तो एक शब्द माझ्या टायटल मध्ये म्हणून सहसा आपल्याला रॉक आर्ट याचा अर्थ मूर्ती माहिती. सो वी नो स्कल्पचर्स, वी नो आयडॉल्स. या दोन गोष्टी खूप माहिती आहेत. किंवा जगामध्ये रॉक आर्ट बद्दल बोललं जातं ते केव पेंटिंग्स बद्दल. माणसं पूर्वी गुहांमध्ये राहत होती, माणसांकडे वेळ होता आणि माणसांकडे वेळ असला तर कलेची निर्मिती होते. सगळ्या संस्कृतीचे अभ्यास असतात. सो दे हॅव पेंटेड ऑन दी वॉल्स. भारतामध्ये वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स बेटकाला आहे, खूप मोठ्या केव्ह साईट्स आहेत. पण कोकणामधलं युनिकनेस असं आहे जे आज रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मिळाले ते जगामध्ये कुठेही नाही. बिकॉज दॅट इज ऑन दी फ्लॅट टेरेन. बाकी सगळीकडे व्हर्टिकल वॉल्स वरती आहे. फक्त कोकणामध्ये ते आडव्या आकाशाकडे उभ्या असलेल्या नकाब. सो दॅट इज व्हॉट वी हॅव. आणि असं आहे की म्हणजे ह्या चित्राकडे किंवा आता जो फोटो दिसतोय त्या फोटोकडे बघितल्यावर कदाचित त्यांनी का दाखवला असा आपल्याला प्रश्न पडेल. तर हे इतकं लपलेलं आहे. तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल की हा जो फोटो आहे त्यानंतर मी लगेच पुढचा दुसरा फोटो दाखवणार आहे. तर ह्या फोटोमध्ये ऍक्च्युली वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे. पण कोकणातल्या आपल्या दुर्लक्षामुळे म्हणा किंवा आपण त्याच्यापर्यंत पोहोचलो नाही म्हणा किंवा आपल्याला
होतं म्हणा. आपल्याला हे माहीतच नाहीये की इतक्या ओसाड दिसणाऱ्या सड्यांवरती जगामध्ये कदाचित त्याची नोंद होईल असं काहीतरी कोकणामध्ये आहे. आणि ही गोष्ट ही टिपिकली आपल्याला दिसते. तर जो फोटो मी दाखवला तिथे हे चित्र आहे. तुम्हाला कदाचित लक्षात येईल की भला मोठा हत्ती आहे. खूपच या वर्गापेक्षा मोठा हत्ती त्या दगडावर कोरलेला आहे. आणि तो नुसता हत्ती नाहीये, तर त्या हत्तीच्या आतमध्ये एकूण 52 वेगवेगळे चित्र आणि हे कातळावरती उघड्यावरती आहे. ही एक वर्ल्ड हेरिटेज साईट आणि आशिया खंडातलं सगळ्यात मोठं सिंगल चित्र आहे. This is published. This is not something that we speak. This is published. हे पब्लिश झालंय आणि 2 वर्षांपूर्वी आम्हीच पब्लिश. So this is very published. तर असं दिसतं आपल्याला कोकणामध्ये अशा प्रकारच्या वर्ल्ड हेरिटेज आणि मग सस्टेनेबल टुरिझम बद्दल आपण बोलतो तर त्यावेळेला ह्या गोष्टी आपल्याला उपयोगी येईल. याबद्दल आपण पटकन थोडं घेणार आहोत. ह्याच्यामध्ये त्याची बॅकग्राऊंड काय आहे. कोकणामध्ये पहिला प्रश्न असा येतो, दुसरा प्रश्न असा येतो उघड्यावर असून कशी काय टिकली. सगळे प्रश्न किती वर्ष लोकांना नेतोय दाखवतोय त्यामुळे माहिती आहे. तर आपल्याला आश्चर्य वाटेल पण ही चित्र किमान 12,000 वर्ष 12,000 वर्षापूर्वी माणसं काहीतरी करून गेले आणि ते 12,000 वर्षांपूर्वी माहित माणसं आपण वावरत होतो आणि आता ते उजेडात आलं. प्रश्न असा आहे की 12,000 वर्ष सड्यावरती ऊन वारा पाऊस असताना हे टिकलं कसं. तर याचं उत्तर या स्लाइड मध्ये आहे की हे ज्याच्यावर आहे सगळ्यात वरचा जो दगड आहे तर जॉग्राफी आणि जिओलॉजीमध्ये लॅटराईट आणि लॅटराईटची केमिस्ट्री जर का बघितली लॅटराईट इज प्रॉडक्ट ऑफ ऑक्सिडायझेशन, complete oxidization of iron and aluminium. Iron aluminium oxidized म्हणजे भस्मीकरण होतं. Fe2O3, FeO आणि Al2O3. तर ते ऑक्सिडाइज झालं then it becomes chemically inert. हे त्याचं पुढे कुठलंही रासायनिक बदल होऊ शकतो. आणि तुमच्या घरी सगळेजण ऑक्सिडायझेशन तुम्ही घरताना बघता ते म्हणजे तुमच्या घरी पत्रा गंजतो. पत्र्याचं गंजणं हे ऑक्सिडायझेशन. तसा दगड कोकणातला जो मूळ होता साल्ट नावाचा हा दगड खूप जास्त मॉइश्चर, हेवी रेनफॉल आणि वॉर्म टेम्परेचर 3 गोष्टींमुळे पूर्ण ऑक्सिडाइज झाला. देयर वॉज कंप्लीट ऑक्सिडायझेशन ऑफ अपर मोस्ट क्लास. त्याच्यातून हा जांभा दगड याच्यामुळे झाला असं की इट इज केमिकली इनर्ट. त्याच्यामध्ये काही रासायनिक बदल होत नाही आणि जे जे उरलेलं होतं ते सगळं सोल्युशन मधून आणि त्यामुळे जांभा दगड हा सच्छिद्र आहे. सगळ्यांना माहिती आहे चिऱ्याला भोकं असतात. चिरा असतो म्हणजे काय, चिरा असतो म्हणजे बाकी काहीच नसतं तर चिरा असतो म्हणजे ऑक्साइड्स असतात आणि ही ऑक्साइड्स केमिकली इनर्ट आहेत. त्याच्यावर पाऊस पडला तर 60% पावसाचं पाणी आत मुरतं. त्यामुळे वाहणारं पाणी कमी आहे. त्यामुळे त्याची भूगोलाच्या भाषेत भौतिक विधान फिजिकल मेथडिक रासायनिक विधान म्हणजे केमिकल. आणि त्यामुळे हे चित्र 12,000 ते 30,000 वर्ष उघड्यावरती ही चित्र जर का पुणे जिल्ह्यात सोलापूर जिल्ह्यात काही असतं तर ही झिजून नाहीशी होत. कारण तिथला दगड वेगळा केमिकली खूप ऍक्टिव्ह आहे आणि त्याचं केमिकल वेदरिंगचं रेंज जास्त जो कोकणामध्ये ऑलमोस्ट झिरो. सो दिस इज दाखव. याच्या पलीकडे आणखी एक खूप गोष्ट महत्वाची अशी आहे की जो आपल्याला ठेवा म्हणून आपल्याला लक्षातच येत नाही की आपण इथून दापोलीला वावरतो. त्यावेळेला आपण 1,10,000 वर्ष जुन्या लँडस्केप मला जे नेहमी मला आता हे बोलल्यानंतर मला असं वाटतंय की आपल्याला हे किमान लक्ष देऊन ज्या परिसरात आपण वावरतो दॅट इज द जिओ हेरिटेज दॅट वी हॅव. आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की वारसा हा दुर्दैवाने फक्त माणसाने तयार केलेला असतो. अत्यंत मर्यादित समज असलेली माणसं खूप जास्त बोलतात. पण वारसा म्हणजे ऐतिहासिक वारसा म्हणजे किल्ले असतात, वाडे असतात, त्याची भाषा असतात, साहित्य असतं. तो वारसा मानवनिर्मितच नसतो. वारसा हा नैसर्गिक असतो. तुमच्याकडे जगात कुठेही न उमलणारा हा तुमचा वारसा आहे. तुमच्याकडे जगात कुठे इट्स व्हेरी हायली एंडेमिक स्पीसीज दॅट इज द हेरिटेज यू. कारण जगात ते कुठेही नाहीये. तर अशा प्रकारचं विचार हा आपल्याला करता येतो आणि मग कोकणातला लँडस्केप असं लक्षात येतं की खूपच बदलत गेलं.
हे दोन चित्र फक्त वरवर पहा, मग हे जरा रंगीत वाटेल असं आपण तिसरं चित्र बघू. तर असं दिसतं आपल्याला की कोकणात आत्ता जिथे समुद्र आहे त्याचे 17 मीटर खाली समुद्र आहे. आणि आत्ताचा बराचसा लँडस्केप हा आधी उघडा होता आणि नंतर तो 17-18 मीटर वाढतो. तर ह्या सगळ्या बदलामध्ये कोकणातला जो काही जांभा खडक हा अशा प्रकारची कला निर्माण करण्याकरता सगळ्यात चांगला झाला. आणि म्हणून तुम्हाला ही चित्र रायगड जिल्ह्यात मिळत नाही, ही चित्र गोव्याच्या खाली मिळत नाही, पॉंडिचेरीला लॅटराईट आहे तिथे मिळत नाही, किंवा खडगपूरला लॅटराईट आहे तिथे मिळत नाही, बेल्लारीला लॅटराईट तिथे. सो इट्स व्हेरी युनिक अँड व्हेरी एंडेमिक टू दिस. कसं दिसत होतं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की मी असं सांगितलं तर ऍक्च्युली इथपर्यंत हा आत्ताचा किनारा आहे. आणि त्या काळामध्ये समुद्र इतका वर होता की आत्ताच्या किनाऱ्याजवळचे भाग ती बेट होती आणि खूपच कोकणातला बराचसा भाग हा लासा असतो. देयर इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्लॉक्युलेशन. फ्लॉक्युलेशन नावाची प्रक्रिया असते जी पाणी शुद्ध करायला आजकाल सगळीकडे वापरतात, पण ती समुद्राचं पाणी संथपणे जेवायला मागे पुढे होत राहतं त्यावेळेला हे फ्लॉक्युलेशन होतं. फ्लॉक्युलेशन इज व्हेरी क्रिटिकल. इट ऍक्च्युअली क्रिएट्स मिनरल सेपरेशन. आणि ह्या फ्लॉक्युलेशनच्या प्रोसेसमध्ये म्हणजे साधारणपणे वाकवलीपासून ते हरण्यापर्यंतचा सगळा भाग हा समुद्राखाली होता याचा पुरावा आजही मी तुम्हाला आसोम गावामध्ये दिला. डोळ्याने दिसत असेल. व्हेरी टिपिकल. तर ह्या सगळ्यातून म्हणजे हा सगळा वारसा हा ह्या सगळ्या मोठ्या इतिहासाचं आत्ताच स्वरूप. टिपिकली आता कोकण गुगल बघितलं असं दिसतं आपल्याला कोकण म्हणजे उंच सखल भूभाग आहे असं म्हणायची सवय आहे. कधीतरी मी आपल्याला असं सुचवेन की आपण समुद्रामध्ये 2 किलोमीटर आत जा, कोकणाकडे बघा, तुमच्या लक्षात येईल कोकण अजिबात उंच सखल दिसतं. कोकण हे असं आडव्या पट्टीसारखं दिसतं. आणि गुगलवर जर कोकण बघा तर तुम्हाला बराचसा तपकिरी भाग दिसेल. हा सगळा सपाट प्रदेश अजिबात उंच सखल. उंच सखल हे आपलं इम्प्रेशन आहे. त्याचं कारण आपण मुख्यतः दऱ्यांमध्ये वस्ती करणारी माणसं आहोत, पाण्याजवळ राहणारी माणसं आणि आपली उंची 5-7 फूट जी काय आहे आपण निसर्गाची टेरेन म्हणून तुलना केली तर हा उंच सखलपणा डॉमिनेटेड बाय प्लॅटूज रादर दॅन दी डॉमिनेटेड बाय. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं आपल्याकडे थेट पुरावा आहे. कदाचित ते नीट बघितलं तुम्हाला असं दिसेल की या काळ्यावरती एक पानाचा ठसा आहे. हे पब्लिक डोमेन मध्ये याचं स्लाइड शेअरला माझ्या अकाउंटवर सगळे. तर पानाचा ठसा आहे. हे पान 1,10,000 वर्ष कार्बन डेटिंग पब्लिश 1,10,000 वर्षापूर्वीचं पान आहे. हे पान आत्ता जी खाजणात झाडं मिळतात त्या झाडांचं ऍलिसिनिया मधल्या एका आहे. हे पान आत्ताच्या समुद्रापासून 13.5 मीटर उंचावलं आणि आत्ताच्या जमिनीपासून 18 मीटर खाली. त्याचा क्लिअर कट इंडिकेटर आहे की समुद्र इथे होता, इथे खाली आणि आत्ताचा सगळा हे सगळं जीवनरेखीय आहे. हे बघायला लोकांना इंटरेस्ट आहे. आपल्याला टुरिझम म्हणजे फक्त समुद्र किनारी आरडाओरडा करणारी माणसं, तर ही माणसं फार कमी खर्च करतात. त्या उलट हा फॉसिल बघायला माणसं येतात ती दुरून येतात आणि खूप जास्त खर्च करतात. सो व्हॉट वी हॅव टू प्रोजेक्ट इज ऑन दिस हेरिटेज. तर वारसा म्हणजे फक्त मंदिराची भेट दाखवा तर तेवढाच नाहीये, खूप मोठा वारसा. आणि मग जे आपल्याला असं ओझार काहीतरी वाईट वाटणार आहे तर तेच सगळं म्हणजे आपलं वाचन. मगाशी मी म्हटलं तसं की ह्या भागाचा क्लोजअप आहे. जांभा दगडाचा एकदम क्लोजअप घेऊन आहे. त्याच्यात जे पांढरं दिसतंय ते अल्युमिनियम ऑक्साईड आहे, जे लालसर दिसतंय ते FeO आहे, जे जांभळं दिसतंय ते FeO आणि ह्याच्या पलीकडे उरलंय ते सगळे लोक आहेत. दॅट्स दी बॅकग्राऊंड. तर एखादं चित्र काढताना जसं कॅनव्हास आधी वॉश काढून घेतात मग त्याच्यावर चित्र काढतात, तसं निसर्गाने आपल्याला हा एक वॉश
दिला कॅनव्हास दिला आणि पीपल हॅव यूज्ड इट अ आणि मग हा कॅनव्हास खूप वेगळे आपल्या लक्षात येत नाही, पण ऋतूंमध्ये ह्याच्यामध्ये खूप मोठे आणि ऋतूंमधला झालेला प्रत्येक बदल हा माणसांना आकर्षित करणारा आहे. आपण तो तसा प्रोजेक्ट करा. हे मला नेहमी असं आश्चर्य वाटतं की हिरवेगार सडे बघण्याकरता माणसं येत नाही. कासच्या पठारावरची फुलं बघायला माणसं जायला लागली म्हणजे 20 वर्षापूर्वी नव्हतं. फुलं बघायला जायचं असतं गेल्या 20 वर्षामध्ये पाचोळकर आणि मंडळींनी खूप काम केलं आणि ते पब्लिश केलं आणि मग युनायटेड नेशन्स मध्ये गेलं, वर्ल्ड हेरिटेज साईट मध्ये गेलं. तर आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की हे ही देश म्हणजे जपानमध्ये चेरी ब्लॉझम बघायला जर का लोक जगभरात न आपल्याकडे फुललेले सडे आणि हिरवेगार सडे बघायला का नाही, पण वी डोंट. सो दिस इज ऑल्सो हेरिटेज, ही आपला वारसा आहे. पण पटकन अनेक चित्रांमधून जाऊ, मला वेळेचं थोडं गणित माहिती पुढे सरकलो. हा वारसा आहे. हा वारसा काय आहे मला कदाचित आश्चर्य वाटेल की याच्यात काय राहते, तर आम्ही सगळीकडे तर याच्यामध्ये 32 आणि जे फक्त एफिमेरल 7 आठवड्याहून जास्त जगत असे आहे. आणि आपल्या माहिती करता सांगतो मध्ये एकाने ही फुलं दाखवण्याचा व्यवसाय सुरू टॅक्सॉनॉमीतला माणूस आहे, मला कळतं फुलं दाखवतो म्हणजे इच्छा करून आणून देईल आणि साधारणपणे 900 ते 1200 माणसं यायला लागली 3 महिने. सो दिस इज हेरिटेज, हे आपला वारसा आहे. हेरिटेज आहे. पावसाळ्यात काय करायचं काम धंदा नसतो तर पावसाळ्यात हा काम हेरिटेज, जिओ हेरिटेज. याच्यावरती आत्ताच एक आपण नाव ऐकलं असेल फाउनाबद्दल म्हणजे लोक नेहमी वनस्पतींबद्दल बोलतात, प्राण्यांबद्दल फार बोलत नाही असं सुरुवातीला फार टॅक्सॉनॉमी बद्दल कोणते फार बोलत, पण ह्याच्या टॅक्सॉनॉमी बद्दल खूप काही सध्या काम चालू आहे आणि सड्यावरती ज्याला बाऊल म्हणतात those are saucer shaped depressions which resemble the karst topography. Limestone topography दिसतं सड्यामध्ये आणि त्याच्यावरती माणसाने याच्यावर खूप काम केलं. आणि हे इथे थांबणारे जनरल हेरिटेज तर आपण जिओ हेरिटेज त्याच्यापासून 22 ते 23 बाकी जगात कुठे हे फुल अमित निर्गळ नावाच्या आमच्याकडे एक 2 वर्ष शिकवायला होते आता हे ते प्रकाशात आहे. हे खूप माहिती होतं या फुलाचं कल्चरल हेरिटेज आणि म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की पर्यटन माणसा हे जगाच्या पुढे एक जेव्हा तुम्ही कुठलीही गोष्ट संस्कृतीशी जोडता त्यावेळेला ती माणसाला जास्त अपील होते. तुम्हाला असं लक्षात येईल की जिथेही फुलं फुलतात त्या परिसरातल्या गावांमध्ये ही फुलं फुलल्यानंतरच केल्या जाणाऱ्या काही गोष्टी त्याला एक दांडीचं फुल असं त्या परिसरातले लोक म्हणतात. हे रत्नागिरी परिसरातल्या अनेकांना माहिती असलेलं फुले साऱ्या मिशिगनला पॉलिनेशन मध्ये त्याचा खूप महत्वाचा पॉलिनेटर्स म्हणून. आणि मग आपण लॅटराईट कडे येऊ तर हा खूप मोठा हेरिटेज म्हणून आहे आणि आपल्याला असं दिसेल की आपण एक साधारणपणे 1,00,000-1,15,00,000 वर्ष जुन्या दगडावरती वावरतो. किती जुना आहे तर याचे पुरावे तर दगडावरच. हा दगड आहे हा कलडकी सिरीज मधला राव आहे. कलडकी सिरीज सँडस्टोन राजापूर आणि राजापूर जवळ ओणी नावाचं गाव ते एका ठिकाणचं आहे. याच्यावरती तुम्हाला असे जे ट्रिपल मार्क्स दिसतात तिचं 6 मार्क असतो तर इथे समुद्र होता याचा हा पुरावा आहे आणि तो समुद्र होता याचा थेट पुरावा तुम्ही लोकांना घेऊन दाखवू शकता. IIT रुडकीची लोक आता हा दगड बघा हा एका सोडून दिलेल्या खाणीमध्ये आहे पण तो हलवायचा नाही असं आता ग्रामस्थांना सांगितलं. त्यांच्या गावामध्ये 2 लाख वर्षापूर्वी समुद्र होता. अख्ख्या दक्षिण भारताला एक मोठी भेट पडली आणि गोकाकच्या धबधबा पण त्याचा पुरावा आहे
आणि ओळी जवळचा दगड पण त्याचा पुरावा आहे. तर हे आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. आणि हे आपल्या जगामध्ये एक जिथे भारतातल्याला आहेच कन्नड ही सिरीज म्हणजे दख्खनचं पठार निर्माण होण्याच्या आधी काय होतं त्याच्याबद्दल खूप संशोधन चालू. आपल्याला कदाचित माहिती असेल की इथूनच पूर्वेला कोयना धरणाच्या बॅकवॉटर्सचे हे ड्रिल GSIने घेतलं आणि त्याने सगळं बसाल्ट भेदून खाली गेलं. पण आपल्याला खूप उत्सुकता आहे की दख्खनचा पठार निर्माण व्हायच्या आधी भारत कसा आणि ह्याच्याबद्दल खूप काम झालंय. तर दख्खनच्या पठाराच्या आधीचा भारत कसा होता याचा डोळ्याला दिसणारा पुरावा कॉन्टॅक्ट झोन दगडी रॉक्स आणि तर हे कोकणामध्ये आहे. कोकणामध्ये आणि चौपदरीकरण नावाचा जो काही भयंकर प्रकार चाललाय त्याच्यामुळे हे जात होते वाचवलं गेलं सांगून बाजूला पण हे वाचवलं. सो दिस इज द हेरिटेज. जिओ हेरिटेज काय आहे? जिओ हेरिटेज इतकं सहज रस्त्याच्या कडेला आहे प्रोव्हायडेड आपल्याला ते समजलं तर नाहीतर नाही. आणि मग एक लॅटराईट मध्ये गुहा खूप असतात सापडतील हे सर्वे ऑफ इंडियामध्ये 3 वर्षापूर्वी त्याच्यामध्ये एस्कॅव्हेशन कम्प्लीट एस्कॅव्हेशन अँड म्हणजे क्वार्ट्सची माणसांनी पूर्वीच्या काळी केलेली हत्यारं आहे. दिस इज दी साईट. नांदगाव फाटा जो आहे देवगडकडे हे आपल्याला कोरोना गावाचं नाव गावाच्या वरच्या गुहेमध्ये एस्कॅव्हेशन साईट. दिस इज व्हॉट वी. ह्या सगळ्याचा वापर करून माणसाने काय आपण पटकन अनेक चित्र एका पाठोपाठ एक बघू. प्रत्येकाबद्दल आता बोलायला आपल्याकडे पण असं काहीतरी बघायला मिळालं. आणि ह्या ओसाड दिसणाऱ्या सड्यावरती 12,000 वर्ष माणसं राहत होती. 12,000 वर्षापूर्वी माणसं राहत होतीचं महत्व आपल्याला किती समजलंय मला माहित नाही. सिंधू संस्कृती भारतातली सगळ्यात प्राचीन संस्कृती जगातल्या सगळ्यात प्राचीन संस्कृतीपैकी एक ही किती हजार वर्ष जुनी आहे? 5 ते 5.5. याचा अर्थ कोकणामध्ये सिंधू संस्कृतीपेक्षा जुना काहीतरी आहे आणि आपल्याला ते हेरिटेज आहे असं आपण वाटतच नाही. हे कुठेतरी आहे आणि कुठेतरी चिन्हाची पालखी ठेवलेली जात आहे म्हणून वाटतं. आपल्या लक्षातच येत नाही की आपण सिंधू संस्कृतीपेक्षा जुन्या भारताच्या तरी एका वारशाचा वापर करतो. अर्थात ही उदाहरण दिली आहे 2 ठिकाणी बाकीच्या सगळ्या ठिकाणी. तर अशा काही रचना दिसतात आणि मग आपल्या लक्षात येतं की याचा रिलेव्हन्स खूप आहे. याचा रिलेव्हन्स जिओ आर्किओलॉजीमध्ये आहे. याचा रिलेव्हन्स झू आर्किओलॉजी पॅलिओ क्लायमेट मध्ये आहे. प्राचीन काळी हवामान कसं होतं इथपर्यंत अनेक गोष्टी जोडतात. आणि मग शेवटी माणूस काय काढतो त्यात तुम्हाला चित्र काढलं असेल तुम्ही काय काढा तर तुम्ही जे पाहता ते काय आपल्या परिसरामध्ये आपण जे पाहतो ते काय. आणि त्यावेळीची माणसं सुदैवी होती त्यांच्याकडे जगातल्या नसलेली खाण्यावर करणारे टेक्नॉलॉजी त्यामुळे शेजारचं माहित नाही आणि अमेरिकेतला कुठेतरी फोटो व्हायरल होतो असं काही नव्हतं. त्यामुळे ते परिसरात आपल्या डोळ्यांनी बघत होते ते काढत होते. कोकणामध्ये प्लॅटिपसचं चित्र आहे. प्लॅटिपस आज फक्त ऑस्ट्रेलियामध्ये. तर कोकणातल्या माणसांना प्लॅटिपस काढायला ऑस्ट्रेलियात जाऊन बघून आला आणि इकडे काढला आहे तर 12,000 वर्ष शक्य नसेल तर आपल्याला मग झू आर्किओलॉजी विचार. हे हा एक प्राणी आहे. हे आता हे कसं शोधलं काय वगैरे प्रश्न आता पण असं कुठेतरी चालताना मिळतं. आणि मग हे थोडं क्लिनिंग केलं की ते असं दिसतं. मग आता लक्षात येते की आहे हे सापडलं. आता कोकणामध्ये कुठेही सड्यावर सापडलं माणसाने सांबर काढून ठेवलंय हे खूप म्हणजे स्केल. आत्ता सांबर घेतलं निसर्गाने आपण घेतलं असं काहीतरी दिसतंय. ह्याच्यावरून आपल्याला ते माणसांकडे बघायची नजर कशी आहे ह्याचं काहीतरी ही सगळी चित्र ही साधारणपणे म्हणजे यातलं सगळ्यात नॉर्थ चित्र आता जे आम्हाला मिळालंय ते आसोमच्या पुढे गेलं की उन्हावरे आहेत. ते एक अगदी छोटं चित्र आहे पण मुख्यतः सावर्ड्याच्या खाली आणि हायस्ट डेन्सिटी रत्नागिरी राजापूर लांजा देवगड 4 तालुक्यांमध्ये मॅक्सिमम डेन्सिटी हायस्ट राजापूर इंट्रिकेट
माणसाने काहीतरी काम केलं. अँड देअर हॅज टू बी पर्पज. तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट जाता जाता म्हणून आपण करतो, मोठ्या गोष्टी जाता जाता होत, कारण त्याला सातत्य लागतं, त्याला एक उद्देश लागतो आणि त्याला कष्ट येईल. हे सगळं झालेलं आपल्याला दिसतं. आणि ते किती तपशीलवार आहे. हे खूपच डिटेल. So this is the heritage that we own. हे नंतरच आहे, म्हणजे आफ्टर क्लिनिंग सड्यावरून फिरताना असं काही आपल्याला दिसत नाही, शोधून काढत गेलो की मग हे महाराष्ट्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाने स्वीकार केले. तर हे बघितल्यानंतर एका इंजिनियर असं म्हणाला की गिअर्स गिअर्स ही कन्सेप्ट आपल्याला नवीन वाटते, समजून नवीन कॉल्ड गिअर. पण गिअर ही कन्सेप्ट कदाचित 12,000 वर्षापूर्वी उत्तम आहे. दातेरी चाक असते आणि अनेक दातेरी चाक एकात अडकवली तर गतीमध्ये म्हणजे रेशोच बदलता येईल. तुमच्या 3:1 प्रमाणे you can modify the RPM. तर हे करणं वॉज इट पॉसिबल माहित नाही आपल्याला, पण अशा प्रकारचे पुरावे हे कदाचित आपल्याला. आणि मग इथे गेंडा आहे. कोकणामध्ये गेंडा असणं याचा अर्थ कोकणातलं हवामान हे गेंड्याला राहण्यासारखं असतं. याचा अर्थ कोकणामध्ये पावसाचे दिवस आणि मग पॅलिओक्लायमॅटिक कर्व, मॉन्सून कर्व मध्ये फिट केलंय ऑलरेडी पब्लिश. तर मॉन्सून कर्व मध्ये फिट केलं, कारण मॉन्सून कसा कसा बदलत गेला याच्याबद्दल माहिती आहे. नो हाऊ इट हॅज चेंज. तर मग आपल्या लक्षात येतं की मॅचेस. मग आपल्या लक्षात येतं की अनेक कोकणामध्ये गेला होता, बघायला आसामला जायची गरज नाही. आता तो होता याचा अर्थ कोकणात बंदर असली पाहिजे, कोकणामध्ये अधिक जास्त हिरवळ असली, अधिक काळ पाऊस पडत असला. मग हे सगळं आपल्या लोकगीतांशी जोडणं. माणसांनी प्राचीन काळी केलेल्या बांधकामांमधल्या कौलाच्या उताराचा तोड हा आत्ताच्या बांधकामांपेक्षा खूप जास्त. आणि कौलाच्या उताराचा कोणाचा संबंध हा पावसाच्या तीव्रतेशी. केरळमधली घरं वगैरे, अंदमान मधल्या आदिवासींनी बांधलेल्या झोपड्या बघा, किंवा अरुणाचल प्रदेशमध्ये आपातनी नावाची त्यांच्या गवताचं बघा. ते अँगल्स खूप स्टीप बिकॉज द रेनफॉल इंटेन्सिटी. So the angle, slope angle of a roof can be an indicator of the intensity of rainfall. And if we have that kind of a simulation, मला असं वाटतं की हे इंटरडिसिप्लिनरी आणि क्लायमेटचे जिओ हेरिटेज, ऑल दिस इज provided if you have interest in variety of grids, you can आणि हा लाईफ साईज आहे. लाईफ साईज याचा अर्थ जितका आता आसाम मधल्या गेंड्याचा साईज असतो त्याच साईजला. आणि मग जिओ हेरिटेज करायचं म्हणजे काय? गणपतीपुळ्याला कधी गेला आपण तर निवडून गणपतीपुळे जाताना देऊळ पाठ आपण हे आता तुम्हाला गुगल मॅपवर मिळते, लोकेशन मिळते, जाऊन बघा. मग एक हेरिटेज म्हणून ते आपल्याला डेव्हलप कसं करायचं. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव प्लॅन. जिओ हेरिटेज साईट म्हणून कदाचित डेव्हलप होईल. युनायटेड नेशन्सच्या शॉर्टलिस्टेड साईट पैकी एक आहे. आता हे सी टर्टल बावीस किलो लक्षात घेऊन परत आला आणि काय हे शक्य. 22 किलोमीटर आतमध्ये सी टर्टल बघण्याचा संयुक्त सी लेवल चेंजचा पुरावा काय? दिस इज द एव्हिडन्स फॉर सी. त्याला समुद्र पातळी वर होती, हे अँथ्रोपोजेनिक एव्हिडन्सेस भारतामध्ये आत्ता जे हत्ती आहेत तसे हत्ती सिद्ध झाले आणि हत्तींमध्येही इव्होल्युशन प्रमाणे स्पेसिएशन बदलते.
तर त्याचा पुरावा आपल्याला पेट्रोल दिसतो. हे कदाचित अमेरिकेच्या झेंड्यावर आपण हे चित्र बघतो, बाळ निघल. अमेरिकेचं जे राजचिन्ह आहे तो बाळ निघल आहे. बाळ निघल आता जिथे रिफायनरी आहे येऊ घातले त्या साईडवर हे चित्र. सिंधू संस्कृती आता ह्या सगळ्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की ह्याच्यात कुठेही पाळीव प्राणी. देयर इज नो डोमेस्टिकेटेड एनिमल. मीन्स दॅट दिस इज प्री डोमेस्टिकेशन. प्राणी पाळता येतात ह्याच्या आधीच्या माणसांनी केलेली सगळी कला. तर किती जुना वारसा कोकणाला आहे की माणसांना पाळीव प्राणी नावाची कन्सेप्ट नव्हती. त्यावेळेच्या माणसांनी कसा प्राण्यांचा विचार केला, हिस्ट्री ऑफ आर्ट झाला त्याबद्दल आपल्याला. आणि नाव दिस इज द कनेक्शन. तुम्हाला हा मुद्दा म्हणून दोन म्हणून घेतला दाखवलं. तर आत्ताची माणसं त्याला जोडलेली आहेत, वेगळ्या प्रकारे जोडले. सो वी ॲज अ सोसायटी ॲज अ कल्चर कनेक्टेड. हे एका सड्यावरचा खळं आणि मांगर आहे. कोट नावाचं गाव आहे राज्यात. आणि त्या मांगरामध्ये म्हणजे खळात हे चित्र आहे त्याच्यावर भात जोडतात. त्यांना माहित नाही काय त्यांच्या दृष्टीने दगड चांगला आहे भात जोडायला छान नाही बुरा भात. बट दिस इज हाऊ दी कनेक्शन. आणि मग ते चित्र ऍक्च्युली असं गवा आहे गवा आहे. We have very clear drawings. So they know आता समुद्रातलं प्राणी जीवन त्याला माहिती होतं. कारण डॉल्फिन किनाऱ्याला दिसणार सेक्शन थिंग्स विच आर अननोन. हे दिस हॅज बिकम अगेन हाऊ आर्ट डेव्हलप्स. हे चित्र काढायचं झालं तर तुम्हाला माहिती असेल की नॉर्मल माणसं चित्र रेषांनी काढतात आणि काही प्रगत माणसं असतात ती चित्र सोडून उरलेल्या ठिकाणी रेषा काढतात. जिथे रेषा नसतात ते चित्र रिव्हर्स. What we do is we reverse the drawing. Now this is the example of reversal of. इथे जे खंड आहे ते चित्र नाही खंड आहे ते. This is how the art has progressed. We are a long heritage of progression of art. आणि मग ह्या पलीकडे रिसेंट हेरिटेज मला असं वाटलं की सगळं जुनं म्हटलं तर लोक म्हणतील काय. तर मधल्या काळामध्ये एक सर्वे आपल्याकडे असं झाला की कोकणामध्ये जिओ हेरिटेज दाखवायचं झालं तर माणसांना तुम्ही पर्यटक आले तर पर्यटक म्हणून गेला तर एक ठिकाण दाखवलं 200 किलोमीटर दोन दुसरं दाखवलं तर लोक म्हणते ते असं फिरणं. तर 20-30 किलोमीटरवर काहीतरी दिसलं पाहिजे तर पर्यटक तुमच्याकडे राहतात. पर्यटक राहिले तर खर्च करतात आणि खर्च झाले तर धर्म. त्यामुळे आले एक दिवस बघितलं आणि दुसऱ्या दिवशी झोपायला दुसऱ्या गावात गेले तर तुमच्या गावात काहीच नाही झालं. चहा पिऊन जाते पैसा राहणारच नाही. आपल्याला याच्याकरता म्हणून एक मी इन्व्हेंटरी तयार केली. एका गुगल मॅपला हे सगळे डॉट्स टाकले तर त्याच्यामध्ये गॅप्स लक्षात ते काही नाही असं वाटतं ते काही नाही. तर गॅप्स कशाने भरा तर ह्या काही साइट्स आहेत. दीज आर ऑल जिओ हेरिटेज साइट्स. कॅन क्लासिफाय दीज. एक BS काळे म्हणून प्रोफेसर जॉग्राफीचा हा माणूस होता. He has developed this idea of geomorphosite. Not only geosite but geomorphosite. He has published a list of geomorphosites and you can add these to geomorphosites. So they will get some recognition. Next. हे आपण पटकन बघूया कुठे कुठे आहे. तुमच्या असं लक्षात येईल सगळ्या खाड्यांची तोंड पुढे जायचं. तर सगळ्या खाड्यांची तोंड हे जिओ हेरिटेज आणि कोकणात दर 30-40 किलोमीटर नाही. तर सगळ्यात दर 30-40 किलोमीटरला तुमच्याकडे जिओ हेरिटेज. सो वी डोंट हॅव हेरिटेज. कोकणाला वारसा नाही. कोकणाला इतिहास शिकवणारे ते सगळेजण कोकणाला प्राचीन इतिहास नाही म्हणून सांगूनच कोकण त्यांना माहित नाही की कोकणाला आहे काही. कारण लढाया आणि राजे एवढ्या पुरतच आपला इतिहास. आपल्याला लक्षातच येत नाही की इतिहास हा याच्या पलीकडेही असतो. नेक्स्ट. दिस इज व्हेरी रिसेंट. गेल्या 1.5 वर्षामध्ये जे उघड झालंय आणि याच्याबद्दल आता GSI सॉरी आर्किओलॉजिकल काम करते. एका खडकामध्ये पूर्ण मंदिर पोहोचले त्याला एकाश मंदिर म्हणतात मनोलिथिक. आणि वर्ल्ड हेरिटेज साईट अगदी सुरुवातीपासूनच ह्यातली सगळ्यात फेमस उदाहरण चेन्नई जवळ महाबलीपुरम. एका दगडामध्ये अख्खा रथ कोरलाय.
So those are the classic examples. पण कोकणामध्ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आहे आणि हे लांजाजवळ सापडलेलं मूर्ती. सो वी हॅव आर्किटेक्चर इन सिंगल रॉक कटिंग. आणि 7व्या शतकामधल्या मूर्ती माहीतच नाही तिथल्या लोकांना. तिथले लोक वाईट असं आहे, त्यातल्या एका मूर्तीला गुरं बांधलेलं नाव झालं, पण माहित नव्हतं की ही विष्णूची मूर्ती आहे. 7व्या शतकात गुप्त साम्राज्यामध्ये ज्या प्रकारे मूर्ती खणल्या जात होत्या, एक्झॅक्टली तशा मूर्ती कोकणामध्ये. याचा अर्थ 7व्या शतकामध्ये कोकण आणि आत्ताच बिहार काहीतरी कमी. सो दिस इज द हेरिटेज दॅट वी नो. नेक्स्ट. आणि डिझाईन नेक्स्ट. And this is the last geographical heritage. जगामध्ये जिओ मॅग्नेटिझम खूप आहे. लडाखला जाणारे बरेच टुरिस्ट मॅग्नेटिक हिलकडे जातात आणि तिथे तुम्ही गाडी न्यूट्रलला आणली आणि बंद केली तर गाडी आपोआप ओढली होती. बिकॉज देयर इज जिओ मॅग्नेटिझम इन द रॉक. तर हे जिओ मॅग्नेटिझम राजापूर जवळच्या एका सड्यावर आहे. त्यात जर का लाल भाग आहे तो नॉर्थ भाग आणि तुम्हाला आता असं दिसेल की 10 सेंटीमीटर पेक्षा कमी अंतरात ते 3 कंपास आहेत आणि तिन्ही कंपास वेगवेगळ्या दिशेने याच्यामध्ये आता IIT that we have. हे जेव्हा आता युनिव्हर्सिटी मधल्या एका प्रोफेसरनी बघितलं तर त्यावेळेला त्यांनी अशी कॉमेंट केली की भारतीयांना काय way. And I'm sure that being a teacher, being a student, so henceforth we will look at Kokan with a different angle. So thank you very much, sir. After this, I would like to share that after this, there will be the lunch for all teacher and student. So we'll proceed for the lunch.
We'll start within few minutes. All participants are requested. Hello. All participants are requested within a few minutes. Next section is going to start. Hello. All participants are requested within 5 minutes. Next session is going to start. For the next session, we have resource person for the next session. At first, I would like to welcome all of you on the bench. So, for this session, today we have the resource person, Dr. Hemant Pednekar sir. Dr. Hemant Pednekar sir has been in teaching field from last 40 years. Currently, is working on various positions, working as Vice President, Navdrishti Director and Advisor, Open Geographers Association, Honorary Director, I Factor and Trustee of Adyan Sanstha. Earlier, he was Principal at ASC College, Vikramgarh, Solapur, and the Chintamanrao College of Commerce at Sangli. Prior to this, he was Vice Principal and Head of the Department Geography at Kirti College, Mumbai. He was ex-Senate member, Mumbai University, and ex-Director Coordinator NSS, Mumbai City. He is also life member of Deccan Education Society, Pune. His area of expertise include geography, cartography, environment, teaching aids, sex education, counseling, yoga, and hypnotism. He has written more than 80 textbooks on geography and environment and has been associated with Bal Bharati as a co-author for standard 6 to 12 state level geography textbook. His current mission in life is to prepare and donate innovative teaching aids to education institution. So with this brief introduction, I would like to request Dr. Hemant Pednekar sir, who has to focus by confidence. Thank you. Thank you, sir, for the next. सर पीपीटी पेडो मध्ये आहे एकच मिनिट सर
And there's only thing I want to ask is which language is more stable? Okay, which one? English, okay. Check. So potentials of historical tourism in India, Maharashtra and Goa. Next slide. So I will directly go to, and I will know that the session is delayed too much. So I will try to complete it in 10 to 15 minutes. And if you have doubts, you can ask about it. Now, these are the strengths. So first of all, you will find that the location of India. So, here, so, can you stand here? Now here you will find, India has got central location. Then I'm not particular. Okay, okay. So here you will find that India has got central location and it is a combination of both the cultures. Eastern on this side, western on the other side. And if you see this triangle, then you will find India at the apex of this particular line. Next. So here you will find the Tropic of Cancer divides India into two parts. So northern part is in the temperate belt, lower part is the tropical belt. So climatic variation is also tremendous in India. Next. Physical features you will find there are mountains, Himalayas and other mountains. Then we have plateau, coastal areas, islands. So all varieties of physical landform we get in India. Next. So we have the ancient Indian culture, and because India is a say mixing pot of different cultures, and that we get here. We find drastic difference between the northern culture and southern culture. So because there were invasions from the north, you will find in the north the females are wearing burqa or they are not allowed to go out. एक बार हम कैंप में गए थे अभी नहीं 40 साल पहले तो मध्य प्रदेश से एक स्टूडेंट का ग्रुप आया था मेल्स थे और हमारे साथ लड़कियां थी तो उन्होंने एक में से चुपके से पूछा क्या आपके साथ आई हुई लड़कियां प्रोस्टिट्यूट है क्या बोले ऐसे कैसे आप बोल सकते हो तो बोले हमारे घर में तो लड़कियां बाहर निकलती ही नहीं अगर कैंप में कोई लड़की जाती है तो अच्छी नहीं रही ये उनका कल्चर एंड इफ यू गो टू साउथ यू विल फाइंड that if you go to Kerala or Kanyakumari, you'll find the old photograph where the people from the royal family, the females are not wearing any cloth above their waist. That means that was so, they were so protected and the respect was given to the women. And that is why here you will find in the southern part, the culture is that is mother dominance is more in the southern part. So you get this correct. So Ramayana, Mahabharata, these are the old epic literatures and they have many mythological things which we can students of present day and make use of these stories and they can because these happens at some places in India. पुस्तक उन्होंने किताब लिखा था कि राम जैसे गया अयोध्या से यहाँ तक कन्याकुमारी तक श्रीलंका तक वैसे उन्होंने उसका प्लेन में उन्होंने उड़ान भरी थी और उसके ऊपर उन्होंने वो किताब लिखा है कि राम कहाँ गया उसके ये मार्क्स वहाँ मिलते हैं नेक्स्ट So political stability in our country, because there are many countries where there are say many disturbances and so on. So tourists are hesitant to go there. So what are the weaknesses? As we know that lack of cleanliness is the biggest problem, and now because of the rules and regulations and awareness among the people, we are changing. But this change should be rapid. Next. See, these are the bad, unhealthy habits of the people, and because of which the
historical places or monuments all over India, it looks very ugly. And that is why the number of tourists coming to India, as compared to considering the potential of India, are less. Next. So transport facilities are also insufficient. Next. Now there is a lack of social discipline. Okay, I'll just quote one example. हम ट्रेन में जाते हैं तो बच्चे ट्रेन का ये डब्बा बजाते हैं या कुछ से और बोलते हैं वहाँ लिखा होता है ये भारतीय जनता की संपत्ति है, इसका मतलब है ये मेरे बाप की है, मैं कैसे रिश्ते और एक आदमी 40 साल पहले जापान से ट्रेवल कर रहा था जापान के ट्रेन में, तो उसने देखा एक बूढ़ा आदमी नीचे बैठ के ट्रेन की सीट सिला रहा है। बोला आप ट्रेन से जुड़े हुए हो? हाँ हाँ बोला। तो क्या आप वहाँ ये काम करते हैं सिलाने का टेलर है? तो बोले नहीं। तो क्या है? तो बोले ये ट्रेन का ये मैं डायरेक्टर हूँ। तो बोले डायरेक्टर हो के ऐसा क्या फालतू काम करते हैं? फालतू नहीं है, स्टिचिंग टाइम सेल्समैन। अगर ये मैं करता हूँ तो मेरे देश का ये भला हो जाएगा। आपको पर्ल हार्बर में मालूम है, अगर हो सके तो टोरा 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 इसलिए पिक्चर देखिए, वहाँ कैसे हाराकिरी करके उन्होंने पूरा ये बदल दिया। नेक्स्ट। सो एनक्रोचमेंट ऑफ लोकल ट्रेडर, तो अपने फायदे के लिए जो भी रोड होता है या दूसरा कुछ होता है वहाँ लोकल ट्रेडर्स का एनक्रोचमेंट होता है और प्रॉब्लम में ज्यादा बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, तो ऐसे समझते हैं कि ये फॉरेन टूरिस्ट आए इसको जितना ज्यादा हो सके हमें काटना है या उससे पैसा हासिल करना है। ऐसे नहीं सोचते कि अगर इसको मैं अच्छी सर्विस तो वो जाके मुझे और लोग भेजेगा, तो ये एटीट्यूड है ये। सो बेगर्स में मालूम है तो उसके लिए सब करनी है। नेक्स्ट। अनक्लेम्ड inadequate lodging housing facilities. Next. Destruction of local monuments करते हैं ये इसके लिए। Next. So what are the opportunities? So we can find out the unidentified local places, historical importance near to places, and there are many places. Even in Konkan, you will find there are many stories, ghost stories, and so on. You can glorify that. Next. That is, so you have Google Map activity, and each one of us can participate in that. मैंने भी ऐसे मुझे पता नहीं था कि गूगल मैप में जो जो फोटो डालते थे मैं डाल के चला गया, तो गूगल से मुझे मैसेज आया कि आप इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख के जाओ ऐसे। तो अभी मैं लेवल 4 पे पहुंच गया हूँ, तो इंसिस्ट करके आप अच्छा लिखो। वैसे ईच वन ऑफ यू कैन ट्राई एंड बिकम पार्टिसिपेंट ऑफ दैट गूगल मैप and that will help you a lot. Next. So tourism is considered as an invisible trade, and you will find all of us are worried because of the after taking so much of education, what will happen? जैसे बोलते हैं ना कि about the education, I can tell you one sentence. पहले मार्क्स नहीं मिलते थे, अभी मार्क्स मिलते हैं। ऐसे बोलते हैं कि पहले सेंटीग्रेड में मार्क्स मिलते थे, 60 मिला तो बहुत हो जाएगा, तो अभी फ़ारेनहाइट में मिलते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन फायदा है नहीं। तो ऐसे बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेस, पढ़ाई अच्छा किया, हाँ डिस्टिंक्शन मिला, डिस्टिंक्शन मिला, तो पेरेंट्स खुश, स्टूडेंट खुश, कॉलेज खुश, सब खुश, लेकिन फायदा क्या है? नौकरी तो नहीं निकलेगी। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइट। तो ये अभी बोलते हैं कि एआई आने वाला है, एआई आने वाला है, जैसे कंप्यूटर आ गया, एटीएम मशीन आ गई, जॉब खत्म हो गई, एआई आ जाएगा और जॉब खत्म हो जाएगा। लेकिन टूरिज्म एक ही फील्ड ऐसा है वहाँ एआई कुछ नहीं कर सकता। पर्सनल कांटेक्ट है ये टूरिज्म का। अगर पुराना रेफरेंस चाहिए तो गाइड पिक्चर देखो, देवानंद का टूरिस्ट गाइड था। तो ये आपको ये डिसाइड करना है दिस टूरिज्म हैज गॉट ग्रेट पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर एंड ईच वन ऑफ यू कैन टेक पार्ट इन। नेक्स्ट। तो दशावतार आपल्यामध्ये इकडे आहे, तो दशावतारमध्ये पण all mythological stories and you can take advantage of this.
So Google, YouTube, Internet provides information about many places. So verify where your information and you can make it more relevant. And so आपकी commentary जो है, depending on your nature, ठीक है, आपका फेस अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, आप इम्प्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन फेस अच्छा नहीं होने के बाद जॉनी वॉकर है, जॉनी लीवर है, तो उन्होंने स्टाइल चेंज की, तो उसमें भी बहुत मजा आएगा और each one of us can do that. You identify your own potential and develop what is required for the tourism. Next. So what are the threats? So development of tourism in other countries, replica of Indian heritage culture. तो ये ताजमहल का रेप्लिका बना है, तो लोग जाएंगे वहाँ, बोले बहुत अच्छा है कि यहाँ क्लीन है, फैसिलिटी अच्छा है, और ताजमहल नहीं देखना है, उसका रेप्लिका यहाँ होता है, तो रियल ताजमहल देखने के बजाय वो रेप्लिका देखते हैं. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इज comfort to the tourist and the safety. And if that is provided in other country, tourists will get that. Next. So Marathi youth have focused mainly on this one. Lack of communication skill. I'm not against Marathi, but आमची मराठी बस, उसके आगे कुछ नहीं. और दूसरा बाहर का आता है, actually I was principal in दांडेकर, सोनोपत दांडेकर कॉलेज पालघर. वहाँ के बहुत सारे बच्चे वाशी वापी जाते थे और गुजराती ट्रेनर्स के साथ काम करते. तो मैंने ऐसे सोचा कि उनको अगर गुजराती आएंगे तो अच्छा होगा, तो मैंने गुजराती का फ्री कोर्स चालू किया. तो उतने में आए पॉलिटिकल पार्टी, नाम नहीं बोलूंगा, कि ये पहला बंद करो, मराठी के क्लास चालू करो. अरे मराठी के क्लास में मराठी स्टूडेंट आएगा क्या? तो मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, मराठी के क्लास चालू करूंगा तो नॉन मराठी स्टूडेंट एडवांटेज लेंगे, लेकिन नहीं मराठी चाहिए, उसका नतीजा क्या निकलेगा वो सोचना नहीं है. तो ये थोड़ा ये है. नेक्स्ट, लैक ऑफ ग्रामेटिकल, ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम क्या चलता है. एक छोटा सा है, मेरा भी इंग्लिश खराब था, इंग्लिश की वजह से मैं फेल भी हुआ, लेकिन एक है, अगर आपको अच्छा इंग्लिश चाहिए, कोई भी किताब ले लो ना, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड, वहाँ का किताब में जो भी सेंटेंसेस है करेक्ट है. या चिकन सूप फॉर द सोल आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा इंग्लिश में जो आता है, मराठी में भी है, लेकिन इंग्लिश में सब जो ये है कहानियां है फर्स्ट पर्सन पे, मैं यहाँ आई वेंट देयर, आई गॉट दिस, तो आई होता है. तो वही भी आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मुझे आएगा. रात को सोते समय 5 बार बोलिए मेरा इंग्लिश अच्छा हो रहा है. ये मैंने हिप्नोटिज्म का किया है. सो यू कैन हिप्नोटाइज योरसेल्फ. इट इज बिकॉज योर माइंड इज योर पावर. इट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी, इट इज ग्रेटेस्ट फ्रेंड. सो टेक हेल्प ऑफ योर माइंड एंड डेवलप योर पोटेंशियल. नेक्स्ट, so first है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आगे नहीं जाएंगे. और अपॉर्चुनिटी जो आती है वो 1 सेकंड में आती है, आपको हिम्मत होनी चाहिए उस सेकंड का फायदा निकालने. अभी कसाब आया था बम्बई में, मैं बच्चों को लेके वहाँ ओबेरॉय टावर्स के सामने था, पूरा ज्योग्राफी पढ़ाया और बच्चों को बोला बैठो यहाँ, मैं फोटो निकाल. और बैठे, कभी हाफ टी शर्ट हाफ पैंट, एक बूढ़ा आदमी आ गया, आप इनके टीचर हैं? हाँ, आप बैठो मैं फोटो लेता हूँ. उन्होंने फोटो लिया, उनके साथ भी बहुत अच्छा बात करते थे. तो उन्होंने बच्चों से पूछा क्या आप में से किसी को जॉब चाहिए? अभी एक अजनबी बूढ़ा आदमी पूछ रहा है जॉब चाहिए, किसी ने कुछ नहीं बोला, उसने टॉपिक चेंज किया. बाद में मैं क्या, एक भी अगर हाथ उठा लेता है, डेवलप योर कॉन्फिडेंस. लेकिन हम करते नहीं, अरे जाने दो उसको. हेलो, ओके, हाँ. सो ये जो
उसका प्रॉब्लम होता है ये अपने आप से अपॉर्चुनिटी। वैसे कॉलेज में जो भी एक्टिविटी है, इलोकेशन कॉल सब में हिस्सा ले लो, रंगोली में ले लो, डांस में ले लो, इलोकेशन में ले लो। इलोकेशन में लिया, हिंदी में लिया, प्यारे भाई और बहनों, उसके आगे कुछ नहीं आता है। सब लोग हंस गए, ठीक है, वहां जाके बैठे, एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो मिलेगा। जितना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको रहेंगे उतना आपको जॉब अच्छा लगेगा। और आप तो इतने बेहया है नहीं कि यहाँ आके हर बार प्यारे भाई और बहनों सर्टिफिकेट दे, पर पानी में तो ये तो वही तैरना आएगा। So college gives you, college is mainly not only for formal education, but whatever informal education, and you should be first. टीचर पूछता है कि ये काम कौन करेगा, मैं, ऐसे मत बोलो मुझे क्यों बोलते हैं, इसको क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं। आगे नेक्स्ट। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब है क्या, तो ये मेरी लड़की दूंगा, नहीं। अरे कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता, फार्मिंग नहीं कर सकता, अभी शादी नहीं हो रही, फिर पैसा देके कुछ भी करके और गवर्नमेंट जॉब है किधर। आज वो पूरा आरक्षण का चल रहा है, आरक्षण होने के बाद भी जॉब मिलने वाला, जॉब है कहाँ, तो ये पहले सोचो ना। तो ये जो है ये नो पेन्स नो गेन इतना ज्यादा practice association development. Next, that is lack of support from the parents and here. मैं कुछ करना चाहता हूँ पर नहीं, तो मैं दोपट मार्ग सोडणं संसारामध्ये ऐसा आपला तो आपला दोपट मार्ग नया कुछ नहीं. नेक्स्ट, सो यूपी बिहार साउथ इंडिया हम ब्लेम करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि हम क्यों पीछे। मैं बांदा में रहता हूँ, वहाँ जो मराठी कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मराठी युद्ध को लेने के लिए तैयार है। क्या है, कोई गुजर गया, मैं अभी 13 दिन में नहीं होगा, और कौन गुजर गया, वो मेरे आज्ञा का पुत्री का, इसका उसका उसका वो गुजर गया है, चले मुझे 13 दिन छुट्टी। अभी क्या है, अभी त्योहार आ गया, मैं नहीं आऊंगा, तो यूपी बिहार से आता है, छुट्टी नहीं लेता है, फिर इसके बाद में जॉब ही नहीं मिलेगा, फिर ब्लेम किसको देंगे। नेक्स्ट, सो योजक तत्र दुर्लभ, सब दिया है। एक बात सोचो, आपने देखा है कि कुत्ता कुत्ती उनका एक सीजन होता है, मीटिंग सीजन होता है, वो क्यों होता है, कुत्ते के बच्चे कभी पैदा होते हैं, तो जब बारिश के बाद में छोटे मेंढक या दूसरे जो पैदा होते हैं ना, तो उसको उसके बाद में कुत्ते के बच्चे पैदा, तो ये किसने प्लान किया, ऊपर भी जो सोच दे तो तारा दे। As if he has produced us, he has made all arrangement for our career, job, etc. लेकिन अभी उसने तैयार किया, हमने किया है, उसने फ्लावर्स भी किए, सब एक जैसे दिखते, क्यों नहीं एक जैसा, एक अलग अलग है। So each one of us has got different potential, different weaknesses. If you can identify your potential and develop your weaknesses, overcome your weaknesses, then definitely you will get up. और ये जो है योजना वो अब वक्त नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा हूँ उसमें इतना ही है, ऊपर वाला हमेशा आपको मदद करते रहता है। सो और माइंड इज लाइक अ पॉन्ड, ये तालाब है, उसमें मछली है, और मछली आपको कभी दिखेगी जब मन में वो पानी साफ रहेगा। तो मन में कोई भी ऐसे गंदा विचार नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए या कुछ। ये अगर आपका रहेगा तो ऊपर वाला जो मैसेज भेजता है ना वो आप तक पहुंच जाता है। उस दिन मैं स्टेशन पे था, वहाँ पाइगुनी कैसे जाओ, ऐसे मुड़ा तो बस आती है पाइगुनी। दैट मीन्स यू कैन गेट दोज सिग्नल and you can develop yourself. Okay? Then God has provided lot of potential resources in you. तो आपको ये पजल है, और आपको अगर ये पजल समझ में आने के लिए सिर्फ एक ही चाहिए, डोंट बी ग्रीडी, स्वार्थी मत बनो। पैसा तो अपने आप आएगा, पहले काम करना सीखो, कुछ सीखना सीखो, माँ से सीखो कि खाना कैसे बनाए। कोई मोटरसाइकिल रिपेयर करना है, उसके पास जाओ, पैसा मत दे दो,
मैं आपका ये साफ सफाई का काम करता हूँ, मुझे ये सीखना है। अरे जो भी आप सीखते जाओगे उसका आपको फायदा होगा। So duty and responsibility, you can get a success. So success comes to those who dare and have resilience. So अपना जो भी वक्त है उसका फायदा लेने की कोशिश करो। तो ये सब आपके बाजू में ही है। एंड अगर मदद मांगोगे तो मदद जैसे बोलते हैं ना कि सारी कायनात आपको मदद करने में लग जाती है। तो इट इज नेसेसरी दैट यू शुड कम फर्स्ट, you should ask your teacher, you should ask your parent or anybody and try to achieve you. So thank you very much, sir. Hello, good afternoon, one and all. I would like to conclude of this session. Dr. Hemant Pendekar. So first of all, I would like to talk potential of historical tourism. So our India is middle point of east and west. So our culture is mixed between eastern and western. Point number first, I want to talk on the three topics. Innovative approach at any cost. We have the innovative approach. This is the number one thought of medical science. Success in life depends upon hard work, devotion, and dedication. Success comes who dare and act, and this is the important thoughts. So the Pednekar sir has given us a valuable thoughts. I hope that we implement these thoughts in our life. Thank you once again. ते कसंही कुठेही वापरता येईल त्याला काय ते फिक्स नाही Hello. हे इथून पण होईल Now we are going to start technical sessions. तसे And Bhagat sir is the chairperson of this technical session. So technical session will start now. Now hand over to this technical session to Dr. Bhagat sir. Good afternoon, morning. For this today's conference, we'll start the first technical session about the presentation. Also, participants requested that we have allocated 5 minutes. And so they have to conclude whatever they want to present within time limit. And there are some online participants also. If you are having any sort of question, despite of asking in between, you can ask it after the presentation. Okay, the first participant, the second.
जीवनामध्ये आपले सगळं असं म्हणतात की आता कार्य यशस्वी असेल तर यशस्वी करण्यासाठी जेवण चांगलं लागतं आणि जेवणाचा जे यशस्वी करण्याचा मार्ग पोटात जातो. पोटांचा मार्ग ही चांगली गोष्ट आहे. आता आपले सगळे जे डोळे पोटाकडे स्थिर झालेले आहेत. म्हणजे दुपारचं सेशन म्हणलं तरी थोडंसं जड असं सेशन असतं तरी सुद्धा हरकत नाही. जास्त वेळ घेणार नाही. खूप कमी वेळेमध्ये मला जो विषय दिलेला आहे जो मी घेतलेला जो विषय आहे रिसर्च पेपरसाठी trying to present in front of you. Subject आहे समोरच आहे climate change, natural disaster, tourism and sustainable development. आता आहे sustainable development. United Nations of Organization in year 2014 have declared 17 goals. Out of that 17 goals, goal number 5. That is एक goal आहे थोडंसं माणसाला पण जरा जरुरी आहे. मी जरी टीचर असलो तरी आपली गडबड होते बरं असं म्हणतात बॅकअप प्लॅन कधी तयार असावा. थोडासा जवळ ठेवलं. That is the gender equality. That is achieve gender equality and empower all women and girls. असा तो टॉपिक आहे. त्या टॉपिकशी रिलेटेड मी हा टॉपिक स्टडी केला आहे. And name of topic is women empowerment and employment study रत्नागिरी. याच्यामध्ये जो डेटा मी कलेक्ट केलेला आहे so that is main workers, marginal workers and non-workers in Ratnagiri district. That is Maharashtra state and here I would like to show that employment and women empowerment. Trying to show you this data. There is a employment equality organization. First, women empowerment means what is that? Women empowerment means improving women quality from the spirituality, from education, political opportunity, these all things. म्हणजे या सगळ्यामध्ये आपण एक चांगल्या पद्धतीचं कार्य करणं म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट. But that is not a few days or few years work. It is a long term process. खूप step wise process आहे. आपल्याला बऱ्याच जणांना माहिती असेल किंवा नसेल विश्वास आहे की when in India have started census counting in India from first time under British rule 1881. Still in year 2021 चा data काही release झालेला नाहीये. But we have 2011 data. Within that 130 years, 130 वर्ष, Ratnagiri and the Sindhudurg districts have surplus taxation. काही लोकांना नक्कीच geography लोक आहेत त्यांना नक्कीच माहिती असेल. ते लोकांना माहिती असेल तर मी strongly सांगतो माहिती असेल का this is a part of women empowerment. Development, that is the social development of women. जे मगाशी उपस्थानाने खूप छान सांगितलं कोकणामध्ये कशाचीच कमी नाहीये. वुमेन एम्पॉवरमेंट मध्ये पण ती कुठेच कमी नाहीये. फक्त वुमेन एम्पॉवरमेंटचं याच्यामध्येच पाहिलं जाते दॅट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी. त्या मानाने ती कधी कमी असते कधी जास्त असते. कोकणामध्ये ती त्या मानाने एवढी नाही. बट दॅट इज डेफिनेटली अफेक्ट ऑन सेक्स रेशियो इज क्वाइट इम्प्रूव्हिंग. नॉट आय से दॅट इम्प्रूव्हिंग. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडेल इन इंडिया. एक इंडियासाठी एक चांगलं मॉडेल आहे. कधी गोष्ट आहे की दुर्दैवाने अशा गोष्टी कधी पुढे येत नाही. आपण खूप छोटी लोक असतो सिस्टीम मध्ये. वी आर द व्हेरी स्मॉल पार्ट इन सिस्टीम. बट जी लोक रिसर्च मध्ये काम करतात जे येतात पॉलिसी म्हणून नेता म्हणून काम करतात ते त्यांना पुढे घेऊन जायचं काम करतात. Just I told you that is as like a main women are most important to enlighten नारी शक्ती असं मला जे आता मला काही म्हणायचं होतं. त्याच्यामध्येच मेल फिमेल रेशो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर स्टडी. नॉट ओनली फॉर स्टडी इट इज अ वन बॅलन्स ऑफ द सोसायटी. हा माझा एरिया ऑफ स्टडी. आता रिसर्च मध्ये थोडंसं बंधन आहे. त्याला आपल्याला बऱ्याच वेळा मला खूप काही काही सांगायचं असतं. एक बंधन असतं एक स्ट्रक्चर आहे. आपण आता बरेच रिसर्च मध्ये आहे. माझ्यापेक्षा खूप अनुभवी लोक येत आहेत समोर. डॉक्टरेट मिळून खूप चांगले एक्सपिरियन्स लोक. माय साइड इज डॉक्टर लिटरेचर मध्ये खूप सारं काम केलेलं आहे. अशा समोर बोलताना मला खूप समोरून बोलायला पाहिजे ज्याच्यात खूप नवीन आहे. तर एक रिसर्च म्हणून मी काय घेतलं ते कोकण विजनच घेतलेला आहे. 9 तालुका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मध्ये आहेत आणि त्याच्यामध्ये अर्बनायझेशन जर पाहिलं हा पर्पजफुली मेन्शन करतो 11.33% आहे. आपण म्हणतोय की इंडिया इज डेव्हलप. इंडिया जस्ट सेलिब्रेटेड 75 years इंडिपेंडन्स. ऑलरेडी 3 years वी आर इंडिपेंडंट फॉर 75 म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव आपण सेलिब्रेट करतो आहे करून झालेला आहे.
तरी सुद्धा हे पिक्चर थोडस सगळ्यांना विचार करायला लावणार आहे. आपण म्हणतो की देश खूप डेव्हलप झालाय, पण आपल्या अजूनही इतिहास रिप्रेझेंटेटिव्ह रुगलच करतं. त्याच्यामुळे ही फिगर खूप महत्वाची आहे. विचार पुढील पडतो. What is objective my study? That is, I am trying to show that main workers, marginal workers, and non-workers in the you can understand the role of female workers in their participation impact on employment. When I am trying to that correlation and regulation, suggest suitable features. New topic is completely, I know that the completely bounce correlation integration. Today bounce are like high work like focus in the methodology I am trying to study here selected case study that is in this area I have used the post of the secondary data and fuels and personally read that people's even my personal research in the demography study. So I am trying to take in here primary even secondary data. Next. Which factors affecting on here? First, I'm clear. Now I clear the concept of main workers, marginal workers, and non-workers. Main workers, we can say that 182 days at least job required. आता जॉग्राफीच्या लोकांना बऱ्यापैकी नक्कीच माहिती आहे. कॉमर्स फील्डचे लोक असतील तर थोडंसं ऍटलीस्ट 182 डेज जर वर्किंग असेल तर त्यांना मे वर्क म्हटलं जातं. Below 182 days, consider that non-worker, that is marginal workers, and no workers means they have no any work. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये थोडंसं असंच डेटामध्ये पिक्चर आहे in front of you. These are affecting factors. In intro I already told you literacy, agricultural workers, and others how impacting now our my study. Next up, please. This is the data. Quite you are studying. काही लोकांना माहिती असेल. हिस्ट्री केलं की बरंच काही आपल्याला बघायला भेटतं. आता थोडंसं डेटा जर बघत असाल बघा. आता काही जण म्हणतील सर हा डेटा पहिला 1951 ला तर रत्नागिरी नव्हतंच नाही म्हणजे पहिला आपल्या लोक 25 माहिती आहे की ब्रिटिश इंडियामध्ये मुंबई हा एक जे काय म्हणतो मुंबई प्रेसिडेन्सी आणि मुंबई प्रेसिडेन्सीचा जो एरिया होता तो अगदी इकडे लाहोर पर्यंत होता. काही लोकांना नक्की माहिती असेल हा कोकण प्रांत होता आणि त्याच्यामध्ये इन्क्लूड सिंधुदुर्ग सावंतवाडी ज्याला तो एरिया याच्यामध्ये इन्क्लूड होता. तो थोडासा कॅल्क्युलेशन करून डेटा काढलेला आहे त्याच्यामध्ये मला थोडीशी माहिती मिळाली. Whether we see that initially as women participation and purposefully focus on female workers, so that data male workers पण आहे पण माझा एरिया त्याच्यावरती परत सगळं एकत्र सांगत असलं खूप सारा गोंधळ होतो म्हणून मला त्याच्यावरती मेन्शन करायचं. That is the female workers. Whether you see that initially is very low, then after it change, marginal workers बघा initially less, but after that improving. And non-workers means comparatively in open region, non-workers data is very high. हे पिक्चर हे दाखवतो खूप वेगळं आहे. आपण एक स्टडी म्हणून थोडंसं बघत असतो किंवा एक एम्पॉवरमेंट वुमन एम्पॉवरमेंट म्हणजे काय. बऱ्याच वेळा आपल्या स्टडीमध्ये हे बघतो होते की कोकणात सर्व लोक मायग्रेट मुंबई पुण्याला होतात डेफिनेटली इम्पॅक्ट त्याच्यावरती होतो. बट या नॉन वर्कर्सचाच मेन रोल आहे ज्याचं पुढे नेक्स्ट रेशो मध्ये त्याचं कनेक्शन दाखवलं. That is definitely impact on my study. So these are the data just what I tell you the 36 ratio and that is mean workers, non-workers and marginal workers which I am trying to show here. Next up. These are the correlation when that is actually important in our study. Whether I calculate that correlation that way just I showing that data. Mean workers, marginal workers, non-workers, and that is the correlation 0.11, that is 0.77 with the marginal workers and non-workers 0.11. And whether well that many factors affected them, that is up to the 0.77, which is a not quite as it is a strongly correlation. So that is definitely impact on what I am telling you. That is a women empowerment. Next. This is the data that is all figures are what we are studying and focus on just how to calculate and how that is regression, whether many factors are affecting on that things. The coefficient many time in my explanation I just told you there is social and economic factors can be affect on them.
These are the relations and that is G positive, negative, and here the last data. That is a non-workers relation, whether you see that in study. These all can impact in my study. Next. Conclusion, what is conclusion? Every district is a predominantly agriculture. अजून पहिलेही आहे अजून आहे आणि मला डेटामध्ये पिरियड आहे अर्बन रुरल पॉप्युलेशन कसं आहे. Even that male workers that migrate nearby urban areas, even job opportunities not increasing pollution to the population, occupational facilities, and improving that social and educational and economic. म्हणायला खूप छान आहे, सगळ्यात काही बदल व्हायला पाहिजे. बदल होतात नाही असं नाही, त्याला बदलांचा वेग जर आपण बघितला थोडासा स्लो आहे. बऱ्याच वेळा आपण प्रिंट मीडियात आपण बघत असतो बरंच काय व्हायला पाहिजे. त्यावेळेस आपण ग्राउंड झिरोला आपण बघत असतो ते बदल होतात. But now require some time after that seeing can the changes. Next. There are a few suggestions which are initially in front of you that makers have to increase skill-based education. आता आपण बघतोय आपल्या देशामध्ये बऱ्याच सांगतात की स्किल बेस्ड एज्युकेशन करा पहिले होतं आजही नवीन आहे असं नाही. स्किल बेस्ड म्हणजे ज्याच्यातून जॉब क्रिएट होईल, कारण वुमन एम्पॉवरमेंट त्याच्याशी जास्त कनेक्टेड. You want to the women empowerment, then you want to the sustainable development. हे जे आपले SDG चे गोल आहे ते गोल फक्त भारताला दिले नाही. युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन ज्यावेळेस हा प्रोग्राम तयार केला सगळ्या कंट्रीजला टार्गेट दिले की यू ट्राय टू 2030 पर्यंत तुम्ही असा तुमचा देशाला बनवा. आपण बनवू की नाही माहित नाही, किंवा की आपले वन प्रेसिडेंट दॅट इज अ ग्रेट सायंटिस्ट ऑल्सो also say that vision 2020 at the year we definitely develop, म्हणजे त्या वर्षी आपण डेफिनेटली डेव्हलप असू असं त्याचं खूप मोठं ड्रीम आपल्या समोर ठेवलेलं आहे. ते 5-6 झाले त्यांचं ड्रीम कुठे थांबलेलं नाहीये, पण येणाऱ्या काळामध्ये देशाच्या आपण चॅलेंजेस वगैरे बघता याच्यावरती आपल्याला स्किल बेस म्हणजे काय की जॉब, ज्याच्यात जॉब क्रिएट होतील असं एज्युकेशन. इवन सोशल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन मस्ट बॅलन्स द प्रोग्राम्स. They have created necessary provisions and development to the village industries. मागासारखे खूप ठाकूर आणि खूप चांगला मुद्दा मांडला याच्यामध्ये. माझं त्याने बरंच काम सोपं केलं. विलेज इंडस्ट्री कोकण म्हणलं की टुरिझम आणि टुरिझम इंडस्ट्री. कोकणामध्ये त्यामध्ये भरपूर साऱ्या अशा ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण डेव्हलपमेंट करू शकतो, ज्याच्यामध्ये वुमेन एम्पॉवरमेंटला खूप सारा स्कोप आहे. सो दीज आर फ्यू सजेशन्स. आय एम ट्राइंग टू एरिया थोडासा होता सब्जेक्टिव्ह थोडासा घेतला त्याच्यामुळे. आणि याच्यात मला एवढंच सांगायचं की वुमन एम्पॉवरमेंट मध्ये आपल्याला कोकणाला अजून बरंच काही करायचं आहे आणि बरंच काही करायचं बाकी आहे. एवढंच my presentation I'm trying to take that what is meant by women empowerment and how we need that women empowerment to develop more. Thank you very much. Have any queries? Any query? Thank you, sir. Next slide, sir. Pooja. सगळ्यात पहिलं सॉरी प्रेझेंटेशन केलेलं. माझा टॉपिक इथे ऑलरेडी बाय पेपर नीड ऑफ टुरिझम कोस्टल टुरिझम इन रत्नागिरी, सस्टेनेबल कोस्टल टुरिझम इन रत्नागिरी. आपल्याला कोस्टल खूपच लाभलेला आहे रत्नागिरीला. त्याचा आपण काय उपयोग करायला पाहिजे. आता तर हे सगळे म्हणजे सरांचं आत्ताच झालेलं प्रेझेंटेशन, ठाकूर देसाई सरांचं झालेलं आणि पेडणेकर सरांचं झालेलं सुद्धा प्रेझेंटेशन त्याच्याशीच निगडीत आहे. आणि आपण आता जरा सरांनी पण स्किल कोणाशी विषय काढला स्किल एरिया. आपल्या स्किल आहेत म्हणजे आपल्या इथे ऑपॉर्च्युनिटी निसर्गाने दिलेली आहे की ज्याच्याद्वारे आपण आपले स्किल दाखवू शकतो. इतका आपल्या इथे ऑपॉर्च्युनिटी आहे कोकणामध्ये. त्या आपण जर वापर केला, बेसिकली माझं म्हणणं स्टुडंटला आहे, कारण त्यांच्या पुढे आता पर्याय अजून शोधायचे आहेत. आफ्टर ग्रॅज्युएशन त्यांना मी काय करू शकतो
हा त्यांच्या पुढचा पर्याय आहे. आणि बऱ्याचदा इथे असलेल्या सगळ्या स्टुडंटना तो पर्याय त्यांच्याजवळ माहिती नाहीये की मी आफ्टर ग्रॅज्युएशन काय करेन. त्यामुळे आपलाच पर्याय आपणच शोधायचा आहे आणि मग त्यातून आपलाच आपण रोजगार निर्माण करायचा आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला आपल्या कोकणात आपल्या निसर्गाने भरपूर काही दिलेलं आहे त्याचा वापर करायचा. आणि मग त्याच्यासाठी काय काय आपल्या आधी सगळ्यात महत्वाची आपली आपली आहे सायकोलॉजी, की आपल्याला तिथे जायलाच आपल्याला ती मर्यादित आहे. की तिथपर्यंत आपली सायकोलॉजी पोहोचतच नाही, मानसिकता आपण तिथपर्यंत जातच नाहीये की आपण करू शकतो. आपण उठतो आणि सगळे मायग्रेट तिकडे होतं आफ्टर ग्रॅज्युएशन. सगळे विद्यार्थी पुन्हा मुंबई सारख्या शहरातनं जॉब शोधायला. ते जर आपल्याला मायग्रेशन थांबवायचं असेल तर आपल्याला इथेच आपली अपॉर्च्युनिटी शोधायला. त्याच्यासाठी भरपूर आपल्या निसर्गात आहे. त्या निसर्गातल्या अपॉर्च्युनिटी दिल्या तर आपला रोजगार इथेच उपलब्ध होईल. आपला टोटली सोशो इकॉनॉमिकली चेंजेस आपल्या इथे आपल्याला बघायला मिळतील. सगळ्याच प्रकारचे बदल त्याच्यामुळे दिसतील. तर ह्या डेव्हलप आपल्याला करणं गरजेचं आहे, जे तुमच्या स्किल मधून करायचं. आपल्याला गव्हर्नमेंटच्या आहेतच स्किल, त्यांच्या मर्यादा आहेत काही, त्या आपण काही घेत सुद्धा नाही, आपल्यापर्यंत पोहोचवत नाही आपण. हे सगळे आहे. आता जर माझ्याकडे टुरिस्ट माझ्या समुद्र किनारा बघायला आला, म्हणजे रत्नागिरीला, समजा रत्नागिरी स्टेशनला उतरला टुरिस्ट एखादा, तर त्याला कुठेही रत्नागिरीतल्या प्लेस मध्ये जायचं झालं तर व्हेकलचा अभाव होईल. आणि तिथे व्हेकल भरपूर आहे, पण मग ती प्रायव्हेट करायचं तर त्याला जास्ती कॉस्ट पडते. आणि आपल्याकडे माहितीये की दिवसाला त्यांची 3-4 हजार रुपये ती ठरलेलीच आहे. मग ती तेवढी परवडणार पण नसते. मग जर गोव्यासारख्या ठिकाणी तोच समुद्र किनारा आहे, तोच म्हणजे समुद्र तोच आहे, किनारा तशाच प्रकारचा आहे, ते जर आपल्या इथे एवढ्या अपॉर्च्युनिटी डेव्हलप करू शकतात टुरिझम, तर मग आपण का नाही करू शकतो. मग त्यांच्या तिथे बघा 2 व्हीलर दिल्या जातात, आपण का नाही चालू करू शकतो. आपल्या इतकी निसर्गतः प्रोडक्ट आहेत उपलब्ध, आंबा, काजू सारखे, त्या प्रोडक्टवर आपण आपला बिझनेस करू शकतो. त्याच्यातून लोकांना सरांनी सकाळी जो दाखवला कातळ शिल्प, आणि त्याच्यावर सुद्धा म्हणजे आपण काय करतो, आपल्या जी मार्केटिंग करायला पाहिजे आपल्या बिझनेस मधलं, आपल्या ठिकाणची प्लेसची माहिती द्यायला पाहिजे, ती आपल्याकडून होत नाही. ती केली तर आपोआपच येतील टुरिस्ट. तुम्ही बघा ना, गोव्याच्या किनाऱ्यावर गेल्यावर कितीतरी व्हरायटीज आपल्याला मिळतात. तिथे आपल्या किनाऱ्यावर फक्त काही काही ठिकाणी आता भेळपुरी तेवढी मिळते, दुसरं काही मिळत नाही. नारळ सुद्धा कमी, आणि मिळाला तर त्याची किंमत पण जास्त. त्यामुळे ज्या लोकल गोष्टी आहेत त्या आपण आपल्या ह्याच्यातून उत्पादित केल्या आणि त्या जर ठेवल्या तर त्याचा आपल्या सभोवतालच्या निसर्गामध्ये जो निसर्ग आपल्याला जो लाभलेला आहे त्याची आपल्याला इथे जे मगाशी सरांनी अपॉर्च्युनिटी म्हटलेले आहे, एंटरप्रेनरशिप, मगाशी शब्द उद्योजकता जी आहे ती आपण वाढवू शकतो आपल्या ह्याच्यातून. एवढंच मला सांगायचं. आणि जेवढं जे आपलं मायग्रेशन होते ते त्याच्यातून थांबेल, हा माझ्या कन्क्लुजन त्याच्यामधला. तर त्याच्यासाठी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, टुरिझम डेव्हलपमेंटची गरज आहे. ओके, अजून काय हवं असेल तर थँक्यू मॅडम. नेक्स्ट पार्टिसिपंट लक्ष्मण
ICS कॉलेज की आयोजित 2 दिवसीय आंतरशाखीय राष्ट्रीय चर्चासत्र त्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अनिल तावटे मॅडम तसेच या ICS कॉलेज केअरमधील सर्व आमचे ऑर्गनायझिंग कमिटीचे सर्व सहकारी मित्र तसेच या टेक्निकल सेशनचे चेअरपर्सन बागले सर तसेच उपस्थित असलेले सर्व माझ्या प्राध्यापक मित्रांनी माझं नाव लक्ष्मण सीतापले वराडकर कॉलेज दापोली माझ्या सादरीकरणाचा विषय आहे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासात कृषी पर्यटनाची भूमिका. भारत हा एक कृषी प्रधान विकसनशील खेड्याचा देश असून तो विविधतेने नटलेला देश आहे. भारतात बहुभाषिक बहुवंशिक अनेक जातीचे अनेक पंथाचे लोक आहेत. ते अत्यंत धर्मनिरपेक्षपणे भारतात वावरतात. भारताला उत्तरेकडे हिमालयाच्या पर्वतरांगा आहेत तरी दक्षिणेकडे हिंदी महासागर पूर्वेकडे बंगालचा उपसागर आणि पश्चिमेकडे अरबी समुद्र हा किनारा लाभला आहे. या समुद्र किनाऱ्याच्या सर्व प्रदेशामध्ये सागरी मासेमारी मोठ्या प्रमाणात केली जाते आणि सुरुवातीच्या काळात जो पर्यटक आहे फक्त ते समुद्र किनारी असलेल्या गावांनाच किंवा त्या बीचवरच येण्याचे आकर्षण या देशातील सर्व पर्यटकांना होता. मग सुरुवातीला 18व्या शतकामध्ये जो युरोपियन देशातील लोक व्यापार करू लागले आणि सुरुवातीला पर्यटक हे श्रीमंत लोक व्यापाराच्या दृष्टीने तिथे येत असत. त्याच्यामध्ये डच आहेत पोर्तुगीज आहेत आणि वास्को द गामा आणि कोलंबस व्यापाराच्या शोधासाठी ते जगभर संचार केले. पण भारतात सर्वप्रथम येणारे पोर्तुगीज आणि भारतातून सर्वात शेवटी जाणारे पोर्तुगीज डच गोव्याला 104 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे आणि महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे. तरी 104 किलोमीटरचा समुद्र किनारा असलेला गोवा अख्ख्या जगाला आकर्षित करू शकतो. मात्र 720 किलोमीटरचा सागरी किनारा असलेला महाराष्ट्र आकर्षित करू शकत नाही. ही एक चिंतेचा विषय आहे. नेक्स्ट की भारतामध्ये 47 ला 33 कोटी लोकसंख्या होती. आज 133 कोटी पेक्षाही जास्त झालेली आहे. म्हणजे 75 वर्षात आपल्या देशाने 100 कोटी लोकसंख्येची भर पाडली आणि त्यामुळे काय झालं गरिबांचा भारत श्रीमंताचा इंडिया. नेक्स्ट गरिबांचा भारत श्रीमंताचा इंडिया तयार झाला आणि गरीब भारताला इंडियाचे आकर्षण आहे आणि गरीब भारताला इंडियाची ओढ आहे असं चित्र आपल्या भारतात आहे. पर्यटक म्हणजे कोण की जे मध्यमवर्गीय लोक आहेत, जे उच्च उत्पन्न गटातले आहेत, जे निम्न गटातले उत्पन्न गटातील लोक आहेत ते पर्यटक म्हणून समुद्रकिनारी सुरुवातीला जातात. जर आणि नंतर आपल्या देशात प्रचंड प्रमाणात लोकसंख्या वाढत गेली आणि आज 35% लोक एक शहरी भागात राहतात, 65% लोक ग्रामीण भागात राहतात. महाराष्ट्र राज्याचा जर विचार केला तर 40% लोक शहरात आहेत आणि 60% लोक ग्रामीण भागात आहेत. आणि पर्यटनाची ओढ कोणाला आहे तर इंडियातील लोकांना. इंडियात कोण राहतात तर मध्यमवर्गीय आणि उच्च उत्पन्न गटातील लोकांना. मग या शहरात राहणाऱ्या लोकांना जे सिमेंट जंगल कॉन्क्रीटच्या जंगलात जे राहतात त्या वस्तीत राहतात त्यांचं जीव घुरपटण्यासारखं झालं. म्हणून त्यांना एक ग्रामीण भागाचं प्रचंड प्रमाणात आकर्षण आहे आणि ग्रामीण भागातलं त्यांना आकर्षण असल्यामुळे आज सध्या ग्रामीण भागातील लोकांना ग्रामीण पर्यटनाला आज सध्या महाराष्ट्रात
त्याची संधी आहे. म्हणून हे जर आपण चित्र बघितलं तर एकीकडे गरिबांचा भारत आहे आणि श्रीमंतांचा इंडिया आहे. आणि या इंडियात राहणाऱ्या लोकांना ग्रामीण भागाचं प्रचंड आकर्षण आहे आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना शहराचं आकर्षण आहे. आणि जर आपल्या देशात ग्रामीण पर्यटन त्याचा विस्तार करायचा असेल तर ग्रामीण पर्यटनाकडे लक्ष देणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. नेक्स्ट, कृषी पर्यटन म्हणजे काय? कृषी पर्यटन म्हणजे जे ग्रामीण भागामध्ये जी लोककला आहे, जी संस्कृती आहे, कृषी संस्कृती आहे, याचं दर्शन घडवून आणणे म्हणजे कृषी पर्यटन. शहरी भागात जन्माला आलेला किती मोठा झालेला या शहरातील लोकांना ग्रामीण भागातल्या पायाभूत सुविधा, ग्रामीण भागात ते साधने ते कुठेतरी अनवळखीचे असतात आणि असे शहरात राहणारे लोक हे त्या लोकांना पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनाचं मोठ्या प्रमाणात आकर्षण आहे. मग कोणतं आकर्षण आहे? तर आज पिझ्झा बिर्गर मोठमोठ्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आपल्याला जेवायला मिळतो, पण आज चुलीवरील भाकरी किंवा हुरडा हे आज मिळत नाही. मग कृषी पर्यटन आणि ग्रामीण पर्यटन म्हणजे काय? जे शहरात राहणारे लोक ग्रामीण भागात येऊन जे शेतामध्ये बैलगाडीतून बसून, घोडागाडीतून बसून किंवा चुलीवरील स्वयंपाक हे येऊन याचा आस्वाद घेणे यालाच कृषी पर्यटन म्हणतात. आणि हे आज शहरात राहणाऱ्या लोकांना याचं आकर्षण प्रचंड प्रमाणात असल्यामुळे आज ग्रामीण भारतातील लोकांना खूप मोठी रोजगाराची संधी आज उपलब्ध होत आहे. नेक्स्ट, तर ग्रामीण विकासात कृषी पर्यटनाचे महत्व काय? तर एक ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन घडते. आज जर बघितलं तर कोकणातील एक वेगवेगळी कला प्रकार कोकणात बघायला मिळतात. जे शिमगा महोत्सव असेल किंवा जागडी गणती असेल, एक शहरातील लोकांना ते त्याचा आनंद जर घ्यायचा असेल तर कृषी पर्यटनामधून खूप मोठ्या प्रमाणात संधी आहे. त्याच्यानंतर ग्रामीण उत्पादनाच्या चालना, की आज आपण फणसाचं पुस्तकीच शिकलो, परंतु जेव्हा कोकणात येतो तेव्हाच त्या माणसाला फणस बघायला मिळतो. आज दुपारी की उर्वरित महाराष्ट्रातल्या लोकांना बघायला भेटत नाही. पण जर ग्रामीण पर्यटन त्याचा जर विस्तार मोठ्या प्रमाणात केला तर आपल्या कोकणातील उर्वरित महाराष्ट्रातील जे ग्रामीण भागामध्ये जे वस्तू उत्पादन होतात त्या सर्व वस्तूंना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. नेक्स्ट, निसर्ग घटकांचा उपयोग, की आज मोठ्या प्रमाणात आपल्या भारतात आणि महाराष्ट्रात भौगोलिक असमानता दिसून येते, की विदर्भ मराठवाड्यात जमीन आहे पण पाऊस नाही आणि कोकणामध्ये सौंदर्य मोठ्या प्रमाणात आहे परंतु कडधान्य तेलबियाचं उत्पादन होत नाही. परंतु काही जे शहरात राहणारे लोक आहेत त्यांना एक जी नैसर्गिक साधन सामुग्री आहे याचा आस्वाद ग्रामीण भागात मिळतो. जर ग्रामीण भागातील जर पर्यटन जर विकसित झाला तर मोठ्या प्रमाणात कृषी पर्यटनाला संधी आहे. नेक्स्ट, ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळते आणि रोजगार प्राप्ती ग्रामीण भागात ग्रामीण पर्यटनाला जर विकास झाला तर मोठ्या प्रमाणात ही रोजगार संधी आपल्याला उपलब्ध होऊ शकते. नेक्स्ट, तर ग्रामीण विकासाचं पर्यटन जर डेव्हलप करायचं असेल तर कोणत्या मर्यादा आहेत? तर आपल्याला हे मर्यादा दिसून येतात की आपल्या लोकांची जी ग्रामीण भागातील जी लोकांची मानसिकता आहे की 104 किलोमीटरचा गोवा अख्ख्या जगात पर्यटन तिथे येतो आणि महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरचा किनारा आहे मात्र इथे त्याचा विस्तार झाला नाही. त्याचं एक कारण आहे ती मानसिकता, की आपण पाश्चात्य संस्कृती किंवा आधुनिकीकरण किंवा पर्यटकाला जे हवंय त्या पद्धतीने जर आपण बदलू नाही शकलो तर त्याला मर्यादा येतात आणि त्या पद्धतीने जर आपण त्याची प्रगती करत गेलो तर मोठ्या प्रमाणात कृषी पर्यटनाचा विकास होऊ शकतो. नेक्स्ट, की भारताला अनेक राज्यांना समुद्र किनारा आहे. सुरुवातीला त्या समुद्र किनारी प्रदेशातच लोक पर्यटक म्हणून जात होते, पण आज झपाट्याने वाढल्याने शहरीकरण या लोकांना ग्रामीण भागाचं आकर्षण आहे. जर आपला महाराष्ट्रामध्ये
पालघर, सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी या 6 जिल्ह्यांना सागरी किनारा आहे आणि हा सागरी किनारा आणि त्याला लागून असलेले जे ग्रामीण भाग याचं जर पर्यटन धोरण जर गोवा राज्यासारखं जर आपलं राज्य सरकार जर राबविलं तर नक्कीच आपल्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकांना सुद्धा चांगल्या पद्धतीने रोजगार उपलब्ध करून देण्याची संधी या कृषी पर्यटनातून आहे. मला त्या संयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. Now I request on-site presentation. It is of Mr. Dr. Abhi Hussain Wani, Department of Computer Science, University of Kashmir, South Campus. I request Dr. Abhi to start his presentation. Mr. Abhi. Sir, unmute yourself. Abhi, sir? Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, yes. Okay, sir. Okay. Dr. Abhi, Yes, you can start. just a minute. So, a very good afternoon to everyone. I'll be presenting my topic, that is making machines intelligent to achieve sustainable development goals. So basically these 17 sustainable goals have been proposed in the 70th session of UN General Assembly, and that was held on 25th of September 2015. And it comprises of 17 goals and 169 targets. Under the official agenda, the agenda is transforming our world, the 2030 agenda for sustainable development. And our country, India, is also a signatory to this landmark agreement. So officially, the Sustainable Development Goals came into effect from 1st of January 2017. And member countries have the responsibility to for follow-up and review the progress made in implementing the goals and targets. Sustainable Development Goals, basically it's an intergovernmental, means a number of countries have agreed on a set of goals that are related to international development, which aim to meet the needs of present without compromising the ability of future generations. That's why they are named as sustainable, means we can sustain them for long, the goals. So these are the 17 goals as proposed by the United Nations. So each of these goals, it comprises a number of targets. So these goals comprise of targets, and each of the targets can then be, how much goal we have achieved. That will be dictated by how many targets we have achieved, and in turn, that will be indicated by the different indicators. For example, if our goal is no poverty, and poverty in all of its forms everywhere, so we can have targets as proposed in this Sustainable Development Group, like target 1.1 by 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day. So they are considered as poor. So another target in this goal is implement a nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors. And by 2030, achieve substantial coverage of
the poor and the vulnerable. So what are the indicators for these targets? For this target, that is eradicate all poverty, we have indicator like what is the proportion of population that's living below the national poverty line, right? The percentage. And for the second target, implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including poor, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and vulnerable. We have two indicators: percentage of households with any usual member covered by a health scheme or health insurance scheme. Another indicator is number of beneficiaries under the Integrated Child Development Scheme in numbers. So in our country, Niti Aayog is the nodal agency that's responsible for the task of coordinating work on sustainable development goals by adopting a synergistic approach, coordinating between different states and union territories. So Ministry of Stats Planning and Implementation is responsible for indicator framework and has developed national indicator framework in consultation with ministries, states and union territories. At the state level or UT level, we have planning departments which are working as nodal departments for the implementation of these sustainable development goals. So the goal is to actually, the larger work is to achieve these sustainable development goals. But actually, the realization of these goals and targets mostly happens at the local level. So it is the local indicators that make all the differences. Thus, building up local sustainable development goal agenda is considered to be the most effective way of achieving sustainable development goals. So creating an environment where multi stakeholders among civil society, private sector organizations, professional associations, and other agencies could take initiatives to implement sustainable development goals. So situation assessment for finding development gaps and needs, making priorities at the level of local governments and districts, and formulating sustainable development goal planning at levels of local government, or aligning existing budget schemes and programs with relevant sustainable goal targets will help in achieving SDGs in our state and largely in our country. So how now artificial intelligence are uh, imbibing the factor of intelligence in machines can help us in achieving these sustainable development goals. As all of you are very much aware about the power of artificial intelligence, machine learning and deep learning for different tasks, which we can then number of computational tasks or otherwise, which we can then use for achieving these targets under sustainable development goals. So the capability of data analysis and prediction that comes with artificial intelligence, with this we can analyze vast amounts of data to provide insights into trends and patterns related to poverty, hunger, health, education, and environmental issues. Predictive analytics can help anticipate crisis and plan interventions accordingly. If in one word we have to um, tell a new person, a no means person, how AI is going to help us, is that it is helping us by providing predictions, and those predictions can help us to plan ahead, right? So second, resource optimization can be done. We have AI algorithms that can optimize resource allocation in areas such as energy, water, transportation, and agriculture, leading to more efficient and sustainable use of resources. This can contribute to SDGs related to clean energy, responsible consumption, and climate action. So the environment monitoring and conservation can also be propelled by using AI technologies. AI powered systems including drones, satellites and sensors can monitor environment change,
wildlife habitats, deforestation, and pollution levels. This data helps in conservation efforts, biodiversity preservation, and mitigating the impact of climate change. In healthcare and disease management, AI enables advancements in healthcare through early disease detection, personalized treatment, discovery, and remote patient monitoring. These innovations support SDGs related to good health and well being, including reducing maternal and child mortality rates. In the field of education and skill development, AI-based educational tools can personalize the learning experiences, provide access to quality education in remote areas, and assist learners with disabilities. This contributes to SDGs focused on quality education, lifelong learning, and inclusive societies. In the field of financial inclusion and poverty alleviation, AI AI-powered fintech solutions facilitate access to financial services, credit scoring, and microloans for underserved populations, empowering them economically and reducing poverty levels. So, in the disaster management and response, AI technologies can, the power of AI can be used for predictive modeling and natural language processing that can help in early warning systems, emergency response planning, and coordination during natural disasters and humanitarian crises. In policy making and governance, AI can support evidence-based policy making by analyzing diverse data sets and predicting the potential impact of policies on various sectors. This contributes to SDG. चलो त्यांचं नीट गेला असं. ते डिस्क्रीट झालं. That AI technologies are not misused. So thank you very much. Here, I think I'll stop. Thank you, Dr. Avni. There are any questions, please? Any question? Okay. Thank you, Dr. Avni. Thank you so much. We decided to give our views afterwards, but as you are from so long, you have presented in a very nice manner, and whatever help of AI you have suggested for achieving sustainable development goals. Regarding that, good suggestions are there, and if we are using the suggestion, definitely the 17 goals which are already decided by UN, definitely we will achieve. Thank you for your attention. Thank you so much, sir. No questions. You can do them. Next participant. Sure. Yeah, sure.
Honorable Chairperson and all the teachers as well as students. First of all, I would like to introduce myself. Shraddha Ravindra Richard, working as an assistant professor in Nagpur College of Science and Commerce. I have conducted or I have made an attempt to present or research under the title E-Banking Services for Agricultural Entrepreneurs in India, Trends, Opportunities and Challenges. So, first of all, let's change this slide. So, first of all, as you all know that today's world is we are doing all the things like digital India. First of all, I will talk about e-banking. So, we all know the concept of digital India. Everything is like since the IT revolution has been introduced, every sector is getting digitalized. So, as the banking sector, we can see that it is a lifeblood of any economy. Not only India, for all the economies in the world, financial sector plays a vital role. So in financial sector, especially banks are playing vital role. So in India also banking sector is the blood of our economy. So it is playing very vital. Now I'll talk about the agricultural sector. So now agricultural sector and India is the, you can say, it is our heart of our economy. As per the reports published by FICCI, which is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, 70% of our population is depending upon the agriculture sector. Agriculture sector is providing us the whole and soul. They are providing us food, raw material, they are supplying everything. So all the industries are, you can say, directly or indirectly depend upon the agriculture. So agricultural entrepreneurs, that is, you can say sometimes it is the word is combined and it is termed as agripreneurs. So it is agricultural entrepreneurs or you can say agripreneurs. So they are very important and they are taking lot of efforts for our country, for our economy. So we should take some steps to support them, and already government and many of the institutions, many of the sectors are supporting agricultural sector in numerous ways. So as the banking sector, has also taken few steps to support the agricultural sector. And this particular study, I'll focus or I'll try to throw some light upon the e-banking services provided to agricultural entrepreneurs in India. So as I said, 70% of our population depends upon the agricultural sector. And the banking sector is very much important as a financial, it is one for in the financial sector. And nowadays it is e-banking. I think we all know e-banking, especially from the like e-banking is this concept has been introduced the first it was introduced by ICICI Bank, and now almost all the banks, private sector or public sector banks, have their e-banking platforms. But what exactly? So this paper will is studied for the objectives like we will. I have some objectives like I want to study the various e-banking services provided by different banks to the agricultural entrepreneurs, and to study which lists the various scope and challenges in that sector or e-banking services, which how much scope is there as well as various challenges faced by both the sectors, banks as well as agricultural entrepreneurs. Next. So, especially for this study, I have used secondary data. Secondary data is collected from number of sources like various journals and articles and research papers which have been already published in the area of e-banking and agriculture. They were studied as well as various reports published by RBI as well as NABARD, which was agricultural bank. For the agriculture and rural development, their reports were also analyzed. So overall secondary data is used.
Next. So as I said, e-banking is one concept which we all know, which is some similar terms we are using, like sometimes we say internet banking or mobile banking or virtual banking. So what exactly e-banking is? So e-banking is nothing but electronic banking. Now you can see we all prefer to like do NEFT or do an online payment instead or online or instead of using cash or carrying cash all the time. Or another example can be instead of physically visiting a bank branch and waiting in the queues or long queues, we are visiting an ATM. So there's all services, there's all platforms like ATM, or you can say any of the bank who is providing all this online facility. It's called as e-banking. So e-banking is nothing but the online or virtual banking. Some financial institutions who are providing number of electronic banking facilities, right from fund transfer up to deposits and withdrawals, as well as account opening. Means now you can open a bank account without visiting a branch. That is through their website. Just you have to click on your smartphone or on your PC. You have to open that website and you have to fill that online application, and you can open bank account as well. So all these facilities which banks are providing to the online platform are called as e-banking facilities. Okay, so e-banking. Next, please. So this is about e-banking. So what is agricultural entrepreneurs? As we said, agricultural entrepreneurs, that is the entrepreneurs who are engaged in agricultural or agro-based activities, like you can say the who are dealing with the production and selling of various agricultural goods. It may be farmers or the other agro-based industries, like it can be poultry or the dairy or in many other agro-based industries can be termed as agricultural entrepreneurship or agri-traders. So for them, which e-banking facilities are available in India by various private as well as public sector banks. Next, please. So some of the e-banking facilities for all the agricultural entrepreneurs. First of all, it is ATM, which is automated teller machine. Not only customers like us, but as well as businessmen and entrepreneurs are finding it convenient facility. As well as then next is mobile banking. Many of the private and public sector banks have they are providing their own mobile application through which you can do all the bank transactions, like starting from checking your bank balance or mini statement or the fund transfer, which is that is all the facilities or the number of facilities are given in mobile banking. After that, debit or credit cards, these all are general facilities which have been provided. Like customers like us are also using this, and these entrepreneurs are also finding it like convenient. Then smart card is a pocket-sized plastic card which is giving various which can be used for number of banking transactions. Then e-checks or the direct deposits, which direct deposit facilities like various entrepreneurs finding it convenient for making their salary payments or the wages to their workers. If the direct deposit facility as well as electronic bill payments, many of the entrepreneurs are saving their time as well as money if they get this facility of making electronic bill payments and some other services. Now, which other services are provided to entrepreneurs by the banks? So banks are providing various services like risk management tools they are providing to the agripreneurs, where they are also giving them advisory services, like they are conducting various like awareness campaigns or the programs where they are giving some advices to farmers who are like lacking information about if any of the farmer is not aware about some credit facilities, which loans are available, which crop loans are available, or which farm mechanization. Like suppose they want to
mechanize their farms by using tractors or any other equipment, then which particular or specific loans are available. So banks are giving that also through their platform. They are giving such advisory services and risk management services to these entrepreneurs. Next, in this slide, in the previous slide which we discussed ATM or mobile banking, they are common e-banking services which are provided by the banks. But banks in India are also providing some special services which are specifically introduced for agricultural sector or agricultural entrepreneurs. So very popular first one is Kisan Credit Card, which is we all KCC scheme, or which is Kisan Credit Card. It is primarily provided to meet the short-term loan requirements of the farmers. So in India, it is very popular service, and one survey or they says that 10 million of Kisan credit cards are operative under this scheme. In the state is Uttar Pradesh, and it is followed by Maharashtra and Andhra Pradesh. Kisan credit cards, operative credit cards are 6.9 million in Maharashtra and 6.2 million in Andhra Pradesh. Means it is like bank is providing this credit card facility to the entrepreneurs, and they are taking advantage of this for meeting their credit requirements, or if they want credit facility for their business development, for their business development, and they can do through this scheme. Next service, especially for agricultural sector by the banks, is instant payments through mobile banking. So as you know that we all are using mobile banking everywhere. Nowadays, instead of, as I said, instead of carrying cash, we are just scanning the code through the vegetable vendor or fruit vendor as well as sometimes we are online ticket booking. We are not visiting the ticket window or the specific office for booking a ticket. Through just one click, we are booking online ticket. These all things are possible because of mobile banking. So the mobile banking facility is specially given to agricultural entrepreneurs as well, and some banks have taken initiative in this. One, for example, Yes Bank Kisan Dairy Plus. So dairy is one of the agricultural agro-based business. So for them, Yes Bank has developed one application which is Kisan Dairy Plus application. Through this platform, the dairy entrepreneurs are using this for making instant payments. So there are a number of other banks who are also providing this payment applications or any other applications through which the farmers or any other entrepreneurs are getting all the information on their mobile. Okay, so this is one of the other scheme. Next, please. So another, especially for agricultural sector, banks are providing lending and financial facilities through online applications. There are number of credit facilities are given by the banks to the agricultural sector, in which there can be farm mechanization loan or livestock loans. Suppose agro-based industry like poultry, if they want loan for purchasing the livestock in their business, then they get a special loan, as well as some solar pump loans. So all these credit facilities, banks have provided special applications, that is e-banking online platform for these loans, so that entrepreneurs will find it easy to get the information, and they will find it convenient to get the loan within a few steps in their mobile platform. Then agricultural cooperative banks have also developed some of the mobile applications. These were the services, e-banking services provided to entrepreneurs. Now we'll discuss everything has some pros and cons. So some of the challenges which banks are facing while providing these e-banking services. So
there are number of challenges they are facing. First is security issues. It is like banks are doing lot of things, or banks are providing various e-banking services. But the farmers or the agripreneurs are using that service because of security issue. Security issue is the major issue. Like one of the world level report says that 43% of the internet users are not using payment or the banking applications because of security concern. Like we have fear that our financial information or some of our someone will hack our bank account, and like the same cases are happening. Like if you are like failed to maintain the security, like if you share the OTP, or if you if your PIN is disclosed, then there can be some of the security issues are there. So banks are facing problems that customers are not using it because of security issues. Then privacy and confidentiality issues. Some of the users or some of the entrepreneurs are not using these platforms because they have fear about their confidential information will get disclosed. And next is internet connectivity. As we are talking about the agricultural sector or agricultural industries like poultry or dairy, so they are basically in rural or semi-urban areas of as the agricultural is the sector which is mainly working in rural areas of India. So their internet reach is very less or low level of internet connectivity is there. So banks want to provide all the online facilities, but banks are facing challenges that in some areas there is no proper internet connectivity, poor infrastructure, like in rural areas, suppose agro-based industries are there, where there is poor infrastructure facilities are there, computer or technological illiteracy. Like as we say, within a 1 week you can download the mini statement or you can make a payment. But it is like for that you should have the basic computer literacy or basic technological literacy. If the farmers or any agripreneurs are want to take advantage of this e-banking facilities, but they don't know how to use the technology, or if they don't have proper technology knowledge, then they cannot get advantage from this. Then lack of awareness, like as we said, number of facilities are there, number of credit facilities, Kisan credit card or any other credit facilities or banking facilities are there. But awareness, sometimes awareness is not there. All the farmers are not knowing this, or all the entrepreneurs are not knowing this, that this particular bank is giving this facility. And any other challenges, like banks, sometimes cost issues are there, banks from the bank side or from the entrepreneur side. So these are some challenges. Next, please. And opportunities, I think we should discuss opportunities for banks as well as entrepreneurs from both the sides. But for the banks can reach, like they can make a survey where is in rural parts or in semi-urban areas where the e-banking facilities have yet to reach. They can expand their branches, or they can, suppose bank can make a survey like this particular area is having a entrepreneurs dairy entrepreneurs or some other agro-based entrepreneurs are there, but there is no any ATM machine or there is no any internet facility. So banks can make a survey and expand their services over there. They can make improvement in their services, as well as it will help them to gain in a competitive gain will be there. Like a lot of competition is there. Private sector as well as public sector banks, like banking sector is now moving from sellers market to buyers market. So if they want to do they want to survive in this competitive era, they have to think all about these things, and they can make expansion if they focus on this e-banking services where people are finding it very convenient and people are having a lot of demand for these services, so they can expand themselves and gain. Next, please. To conclusion, I can say that agricultural is the key sector, as well as they want all the banking facilities.
But at the same time, though it is convenient, like I said, various agricultural entrepreneurs, for them e-banking facilities are available and they are convenient as well. But at the same time, various challenges are there which are faced by both the sectors. So there is need to identify the challenges and opportunities to have a good scope in future. Next, please. And further, I would like to see that the study has been conducted within a limited span of time, and basically it is based on the secondary data. So if you use the primary data, like which entrepreneurs are using which e-banking facilities, then further it can be studied the impact of this e-banking services for the agricultural entrepreneurship development. That's it. Thank you. Thank you. Any question? Thank you. Next, online presenter, Mr. Devendra Mohan Agnihodri. He's from Department of Chemistry, Ashoka College of Education, Nashik. Mr. Devendra Agnihodri. Yes, sir. I will share my screen. Sir, my screen is visible. Hello. Okay. So good afternoon, everyone. My research topic is in embracing green chemistry and comparative analysis of gray and sustainable approach for environmental susceptibility. The points which we are discussing in this conference is the abstract of my paper, Introduction, How the Green Chemistry is Evolved, and the contribution of green chemistry to the susceptibility and in this environment, and the need of green chemistry, and the point is emerging of green chemistry. We are discussing these points. So before starting, if we observe this picture, we see that from one industry, the most of the pollution is started. If from this industry, air pollution is also seen, noise pollution is also seen, water pollution and land pollution. So from one industry, there are so much different types of pollution is been started, and this also affects our environment and our wildlife animals also. So is this our future we have seen? No, we haven't seen this future. So the chemist and all the other scientists try to take a different approach for same results. So in the field of green chemistry, we experience a significant change in perspective, moving away from the conventional gray chemistry and embracing the more eco-friendly approach for green chemistry. The gray chemistry is the traditional chemistry which we use in our daily life, and now with the help of green chemistry study, we are more moving towards the green chemistry because of our environment. Because environment is important, and to protect our environment, we have to take some steps. So in the field of chemistry has also taken some steps with the help of green chemistry. So introduction, the significance of green chemistry economic. So why green chemistry is important? Because green chemistry gives that more economical advantages for scientists and different scientists and other chemists also. Because the green chemistry we can say because of green chemistry, the atom economy is also increases, and we have more beneficial products is been formed with the help of green chemistry methodologies.
Hello. Yes, sir. Sir, maybe there is a problem on internet connectivity. It's very late. You can directly ship your PPT towards the final suggestions. Yes, sir. You are out I- for 5 minutes. You can suggest whatever your recommendations regarding that. Sir, I'm not audible. Can you please repeat? Okay, sir, continue. Okay, sir, my screen is visible or not? Yes, yes. If it is visible, but your sound is breaking. Okay, sir. Okay, you Wait a minute, sir. continue. Okay, now, sir, my sound is audible. Yes, yes, audible. Continue. Okay, sorry for disturbance to audience. I will repeat my introduction. So significance, why this green chemistry is important? Green chemistryचा importance यामुळे आहे की त्याची इकॉनॉमिकल ऍडव्हान्टेजेस खूप आहे. लो कॉस्ट मध्ये आपल्याला ग्रीन केमिस्ट्री ही लो कॉस्ट मध्येही आपण तेच प्रोडक्ट बनवू शकतो जे आपण ग्रे केमिस्ट्री म्हणजे ट्रेडिशनल केमिस्ट्रीने बनवू शकतो. आणि ग्रीन केमिस्ट्रीचा अजून एक ऍडव्हान्टेज हा आहे की ते इकॉनॉमिकल फ्रेंडली आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला काय होतं की त्याच्यामुळे आपल्याला एन्व्हायरमेंटलाही कमी हार्म पडतो, while we can get more yield as compared to gray chemistry. So evolution in 19 from this green chemistry was first established by the US Environmental Protection Agency, that is EPA, in 1993, and it was named as a US Green Chemistry Program. And as it was a center point of activities in US states. However, it is important to note that the research in green chemistry was not limited to the early 90s. याच्या आधी पण ग्रीन केमिस्ट्रीसाठी अमेरिकन केमिस्ट्री सोसायटी झाल्या, रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री झाल्या. या सोसायटीजने पण आम्हाला खूप ग्रीन केमिस्ट्री मध्ये स्टेप्स उचलले होते. The developed nations like US, Japan, UK has also taken a step for green chemistry studies and its technology. So green chemistry contribution to susceptibility. So the emergence of clean technology was both national and international level वर याची स्टडी व्हायची. ग्रीन टेक्नॉलॉजीची जी स्टडी आहे ती नॅशनल लेवलवर तर व्हायचीच, पण इंटरनॅशनल लेवलवर पण त्याची खूप स्टडीजचा खूप डिमांड वाढायला लागली. त्याच्यामुळे बिकॉज ऑफ दिस द क्लीन प्रोडक्शन हॅज बीन आयडेंटिफाय एज द की मेथड फॉर अचिव्हिंग दिस गोल. And also the harmony is essential for enhancing between the current and future potential of meeting human needs and appreciations. So harmony is also important for our current and future potential also. And the concept of susceptible development was also been put forth by the different nations in this green chemistry studies. So now green chemistry and its eco-efficiency. The green chemistry is present in various, the chemistry is present in various aspects of our lives, such as clothes we wear, food we eat, means everything is surrounded by chemistry, as we can say. And green chemistry gives a very methodological approach to achieve this susceptibility and environmental protection through science, regulation, and economy. आपल्याला जी गोष्ट हवी आहे ती आपण विदाउट प्रोटेक्शनला हार्म करून, विदाउट एन्व्हायरमेंटला हार्म करून आपण ग्रीन केमिस्ट्रीच्या मदतीने आपण तेच प्रोडक्ट घेऊ शकतो. हे ग्रीन केमिस्ट्रीने आपल्याला खूप मोठं वरदान दिलेलं आहे. So eco-efficiency is a vital element for susceptible development, and chemistry plays a pilot role in the creation of clean production processes and products. So need of green chemistry. So why we need this green chemistry? We know for protection of environment. जर आपण हजार्डस केमिकल्सने सारखं त्याचं बाय प्रोडक्ट्स काढत राहिलो आणि ते बाय प्रोडक्ट्स वेस्ट लेफ्ट आउट
जे आहे ते आपण वॉटर बॉडीज मध्ये डिपॉझिट करत राहिलो तर आपल्या ग्लोबल वॉर्मिंग आणि यासारख्या मोठ्या ज्या ग्लोबल प्रॉब्लेम्स आहे ते याच्याने आपल्याला त्या ग्रे केमिस्ट्रीमुळे आपण ते नुकसान करतो आपल्या मदर अर्थचं. सो फॉर प्रोटेक्टिंग this environment and our mother earth, we use this green chemistry. Now next point we can say is human health. जसं जसं आपण पाहिलं गेलं की जी as we go move from industrial revolution, तर पहिले ग्रीन केमिस्ट्रीचा त्यावेळेस पासून एवढा स्टडी नव्हता व्हायचा आणि त्याच्यामुळे खूप सारे आजार त्या या केमिस्ट्रीमुळे पण वाढायला लागले ग्रे केमिस्ट्रीमुळे. कारण की ते जे बाय प्रोडक्ट्स आहे ते ह्युमन बॉडीज मध्ये पण एंटर झाले फ्रॉम एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजने, रूट्सने. सो ग्रीन केमिस्ट्री ऑल्सो हेल्प फॉर ह्युमन फॉर इन्क्रीजिंग अँड प्रोटेक्टिंग द ह्युमन हेल्थ. इकॉनॉमिकल बेनिफिट इज द अनदर पॉइंट. इकॉनॉमिकल बेनिफिट का म्हणू शकतो कारण की कमी खर्चामध्ये इन लो कॉस्ट वी कॅन डू द सेम रिॲक्शन विच वी डू इन ग्रे केमिस्ट्री. बिकॉज याच्यामुळे काय yes sir. Okay, then the global challenges, the green chemistry has also tried to solve the global challenges which we have in front of us. Yes sir. Hello. Yes sir. 1 minute. You can conclude in 1 minute. Yeah, okay sir, only my 2 slides are remaining. Next the Okay. emerging grey yes sir. Emerging green technology. So only the photochemistry is also one of the methods which we can use in green chemistry, and the electrochemistry is also one of the method which increase the atom economy, and we will get the more yield of the products. So solvent-free reactions are also one of them, and there are some applications of this. So cleanly, there are some advantages. Advantages of these solvent-free reactions. It also saves some times. Economical benefits we see, and it is very clean chemistry as compared to. And the benefits which we have discussed, this is the example of photo degradation, which is a part of photochemistry. How we clean the water, it's a part of photochemistry. And the benefits of this is the sustainable, it increase the atom economy, and it is completed in very short duration. So conclusion is that we have to adapt this green chemistry, and we have to left out this gray chemistry, because this green chemistry will save our generation and our future generation also. Thank you so much. Thank you, sir. It's a nice presentation. You have definitely put all the aspects of the importance of green chemistry. It's a need and what are the benefits. Thank you, sir. Next one. Dr. Smita G. Chaudhary, she is from Chemistry Department, ESAP Science College, Agot. Dr. Smita, you can present. Dr. Smita. Yeah, you can start. Unmute yourself. Okay. Your PPT is visible. Just unmute. Now unmute. You are not audible. Dr. Smita, you unmute yourself. Yes. Madam, you are not audible yet.
Madam, increase volume of your mic. आवाज येत नाही मॅडम. मॅडम लॅपटॉपचा आवाज वाढव बघा. स्पीकर असेल ना त्याचा आवाज वाढव. ऑडिओ सेटिंग मध्ये मॅडम ऑडिओ सेटिंग मध्ये बघा ना. काय करू रिमूव्ह करू. फोन करा. फोन चालू घ्या माईक लावा त्याला. तुम्ही काय फोन चालू ठेवता आपण फोन चालू ठेवू. हा फोन चालू ठेवू. फोनवरच बोलत राहतो त्याला माहिती. हॅलो कंटिन्यू करा.
package. Because I'm a person, they decide different companies looking at some analysis. Thank you very much. Thank you, madam. Hello. 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 First of all, I would like to congratulate all the paper presenters who have presented offline and three online. So all the paper presenters have participated and presented the papers in a nice manner. Dr. Gumre, Pooja, Mohite, Lakshman Sitakoy, Dr. Abhi, then Shraddha Vichare, Mr. Devendra Agnihotri, and Dr. Smita. They are having a multidisciplinary approach, some from commerce, some from geography, some from chemistry, and some from economics. And from here to Jammu Kashmir, all the participants have participated. There were about 31 online also, and many of you are present here. We can call it a day because all the sessions from morning till the end we have concluded, and those who have presented, they have presented in a very nice manner, having their hypothesis, scope, methodology, all the significances of their titles, and what are their recommendations. Regarding that, they have presented this paper, and I hope that very soon you will find your paper published in the recommended journals, and you will get that. I, on behalf of myself also, thank all the organizers for giving me this opportunity to become a chair of this section, and thank you all the parties. Thank you. Thank you, sir. मी सरांचं बागल सरांचं या ठिकाणी मानवतेच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. सरांनी आजच्या टेक्निकल सेशनचं चेअरमन पद भूषवलं आणि त्यांनी अशाच पद्धतीनं उद्याच्या सेशनलाही आपण सहकार्य करावं ऑनलाईन अशी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि उद्याचं सेशन जे काही तुम्हाला दिलं शेड्यूल आहे त्या शेड्यूलनुसार होईल. ऍज पर दी गिवन शेड्यूल टुमॉरोज शेड्यूल will start 10 a.m. Then after the resource person, technical session will start from 11:30 a.m. to 1:30 p.m. Then after lunch break, our technical session will also start from 3:30 to 4:30 p.m. Thank you.